nazo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Jina lake takatifu lisifiwe. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki zake, sina hofu mbele yake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama. Tufuata huo utaratibu tafadhali, to avoid confusion, because familia ikianza, we would better start, then we are able to uphold them. So tafadhali tufuata marafiki, then the extended family, the nuclear family will be the last person. Alafu tukisha view, mkubali tu, we are behind schedule. Mkubali tu, when you view, please nenda kwa gari lako. Kama hauna gari, tutaona Maina. Sasa tutakupea Maina nafasi ili atuelekeze, maana tutagojeana hapa. He will guide us where we shall go to wait for each other.
Tukitoka hapa tutanyosha moja kwa moja highway, alafu tukishapiga ile miondoko ya kule town ya Molo, tutaenda tupande paka moto. Unaona pale moto pale ses wanaangalia magari, tuongojeane hapo sisi zote, alafu sasa tuende kama msafara kwa nyumbani. Ni sasa nafikiria madriver umesikia, na wale ambao umesikia madriver hapo wape mwelekeo wa aina hiyo, kwamba tutafika kule kwa ses tuongojeane sisi zote, lakini tunyoshe moja kwa moja ndio to save time. Tuko behind schedule. Tupite ya Joro, tupite barabara ya Joro. Sawa Sawa. So nitamwalika evangelist ndio tuongoze kwa maombi. Na tuombe. Baba Mungu mwenye uwezo wote, tunakushukuru, tunakuhimidi asubuhi ya leo, na tunakuomba uwepo wako uendelee kuwa pamoja nasi. Neema yako ikatutosha katika kila jambo, na nguvu zako Mungu wetu ukatupa, kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu, tegemeo letu, kimbilio letu. Nani katika jina la Yesu Kristo aliye mwamba wokovu wetu tuomba na hata kukushukuru. Amen. Woman Guild ndio watatangulia. Sawa. Woman Guild.
Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria we watiganĩria ndungata ciaku ndũmahikanĩra magitĩri maingĩ umona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Tunazuiaga kuna watu wanagonga. Acha kuwafunika sana. Yes.
mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, twende na wewe Bwana, twende na wewe, twende na wewe Bwana, twende na wewe, uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze, nishike mkono Bwana, nishike mkono, 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 uthenyale munene ndirageria kueokinya Yesu acoke kuria niwe harĩirie gũcoka kwa Mwathani mũgendi ũyũ natũire ndĩmwĩraga thamaki wa igũrũ tondũ aremi wanyu mĩrango ya igũrũ nĩniĩ Mwathani wanyu harĩa matetĩkania na harĩa metĩkania kĩũngano-inĩ kĩa Baba kũhoenda tũira ndĩmwĩraga thamaki wa igũrũ tondũ aremi wanyu mĩrango ya igũrũ ndĩrĩa ndarĩ kwanyu ngĩruta wĩra mũingĩ, ngĩruta wĩra mũingĩ na ngĩriũkia Lazaro ndatũire ndĩmwĩraga thamaki igũrũ tondũ aremi wanyu mĩrango ya igũrũ nĩmĩhinge. Nĩmwanyonire ngĩruta wĩra mũingĩ ona muoyo, ngĩruta wĩra mũingĩ kuonania ngĩriũkia Lazaro Bethania ndatũire ndĩmwĩraga mwĩnyitanio thamaki wa igũrũ ndũkuhĩrĩirie tondũ aremi wanyu ithimoe mĩrango ya igũrũ Asa wewe umekula hale. Igoro nĩũkuhĩrĩirie tondũ aremi wanyu thĩinimoe mĩrango ya igũrũ nĩmĩhinge. Ngai witũ twendete
Mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Jina lake takatifu lisifiwe. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye
salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Hallelujah. He's our hiding place. Ndiye mwamba. Yesu asifiwe sana. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na
katika safari yangu
tatembea na wewe. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlango ni mwa mbinguni niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni
bila damu yake Bwana sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Jina lake takatifu lisifiwe. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yake isha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki zake, sina hofu mbele yake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
katika safari yangu
tatembea na wewe Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe.
sawa na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlango ni mwa mbinguni niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
dhabihu yake na sadaka, nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki zake, sina hofu mbele yake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. He's our hiding place. Ndiyo mwamba Yesu
mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri nikute mashaka sawa sawa na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlango ni mwa mbinguni, niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Jina lake takatifu lisifiwe. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake
Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki zake, sina hofu mbele yake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
yote unipayo yanivuta, pakukaribia nitapata. katika safari yangu natembea wewe Bwana, sehemu yana wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe.
sawa na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, naya nikutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri nikutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri nikutema shaka sawa sawa na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlango ni mwa mbinguni niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
sadaka, nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki zake, sina hofu mbele yake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. mwende na mawe hakure yo ariara dana ndionere gedoa na nengera mohuro yo arioa eo matagunga ikare na mwathani nyene gomboka nde na mani gomboka teinie waro nyuma
nyumbuke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Maindai nini mokwana ndena dena Maindai nini mokwana ndena yoru Noreria ngai Adani ngagya matagwaratana nongomboka Nene ngomboka ndena mane ngomboka Thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Kenondano na nyendikarikana Kiago ya thĩinĩ ĩgakorwo ĩtarĩ bata rĩrĩa kĩonagwo gĩkĩguni gũkũ thĩ maitho-inĩ makwa gĩgakorwo gĩ tũhũ. Niĩ nĩ ngombũka ndĩna ma nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Matumaya nyonaga ngamahĩtũka nyambate thiĩ igũrũ wa riũa na mweri nyambate nginye gĩikaro kĩa Mwathani kũrĩa arĩa mena mathagu mathiaga. Niĩ nĩ ngombũka ndĩna ma nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo ndwenda gũtũmũthukĩre. Adamu ahĩtirie hĩndĩ ĩrĩa kũnyitire ũgeni agarara watho wa Ngai nĩguo akwĩrire karibu nĩkĩo taũraga ũndi kando kaheana notithi ũkĩhũra thimũ kana wandĩke marũa nĩũroka ũkĩhũra thimũ kana wandĩke marũa nĩũroka nĩkuo nĩ mũgeni ũceraga ũkagatiga maithori na ndatũtegagĩra kĩndũ endaga ũtũmũthukĩre ũkagatiga maithori na ndatũtegagĩra kĩndũ endaga ũtũmũthukĩre. Ũkuaga mũndũ mũkũrũ wĩna mbuĩ mũtwe onake mũirĩtu nginya matimahĩtia makue nĩ tondũ nĩ rũtha waheirwo mũndũ tondũ ti wa gũtũũra ihinda rĩũkaga kuua mũndũ tondũ ti wa gũtũũra nĩkuo nĩ mũgeni ũceraga ũkagatiga maithori na ndatũtegagĩra kĩndũ endaga ũtũmũthukĩre nĩkuo nĩ mũgeni ũceraga ũkagatiga maithori na ndatũtegagĩra kĩndũ endaga ũtũmũthukĩre. Nginya gwa thamaki na ndũngĩmakio kinya nĩ security ya igĩthwo
watiga na maithori Kwene mugeni seraga Okagatiga maithori Ndatutagagira kindu Endago tumuthukire Kwene mugeni seraga Okagatiga maithori Ndatutagagira kindu Endago tumuthukire Tigana ni tuliraga Nikwiyumiria na nduga Mewega ciraniro-ini Ona korwo ni wandunyire Aciari no ngidunyarata Asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi ndio nimeitwa Wanjiko wa Mona na ninafurahia sana siku ya leo. Ni kwa sababu Biblia inasema ya kwamba tufurahi. Ni kwa sababu huyu ni mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na tena mtu akifika stage yake ni kushuka na shuka. Bwana asifiwe. Ninataka kusema ya kwamba kama familia hii ya Waringi, mimi ndio wa pili wa kwanza wasichana, na ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya yale Mungu ametenda, na ninamshukuru Mungu hata kama sasa sisi ni waachwa. Bwana asifiwe. Sisi ni waachwa, lakini kama sisi ni waachwa tuko na Mungu mkuu. Ni kwa sababu katika familia hii ninamshukuru Mungu ni kwa sababu wengi wanajuana na Mungu. Katika familia hii wengi wanajuana na Mungu na wanahudumu. Sasa hata kama tumeachwa tuko na Mungu, na ningewasihi tukae mikononi mwa Mungu. Ni kwa sababu tukikaa katika mikononi mwa Mungu, huyu Mungu atakuwa akikuja na kutuangalia. Bwana asifiwe sana. Watu wote wataondoka na wataenda, lakini huyu Mungu ataachwa mahali hapa na atakuwa akikuja kutuangalia. Bwana asifiwe sana. Kile ningewaambia Waringis, ni vizuri tukae kwa Mungu, tujishikie huyu Mungu. Ni kwa sababu huyu Mungu akatuachilia. Yeye ndiye Mungu wetu. Mbarikiwe sana wadugu na wadada. Tukae kwa Mungu, tujishikia huyu Mungu. Ni kwa sababu kwa Mungu hakuna mateso. Kwa Mungu atakuja kutuangalia. Hatuna mama, hatuna baba, lakini tuko na Mungu. Tumeachiwa huyu Mungu ni kwa sababu yeye ndiye baba yetu. Mbarikiwe sana.
Bwana asifiwe. Cũcũ ndagĩũkaga tondu nĩ ndona kanitha nĩ arũgama. Ngwenda kũmwĩhoya mũndũ wothe wĩ haha onongoro nĩ wa family kindly ũke mwena ũyũ nĩgetha atumia aitũ a guild mahote gũikara haha tafadhali. Tafadhali na waomba watu wote wale ambao wako hapa wote muondoke mwende pande hii, hizi viti tuweke kwa sababu ya Women's Guild. Tafadhali na tuharakishe tugikoguo Cũcũ Roda nĩgũkorwo wĩ haha nigetha tuhe kanitha nabathi yao tutikae kumacerithĩria. Tafadhali ongoro wĩ haha yao wanapozindikisha mama yetu Cũcũ Roda. Cũcũ Roda twaheo ndagĩka ĩmwe tu nĩ mũtungatĩri. Ndagĩka ĩmwe tu nongoro ndũkĩrĩ ho reke tũhe kanitha nabathi yao nĩgetha mahote kũingĩra na nĩgetha tũgĩcoke na mbere. Karibu sana mchungaji. Naomba tuweze kusimama tafadhali sisi wote ambao tumefika hapa kumshindikisha Shushu na Itu, kwa sababu sisi tugali hai miguu yetu tunaweza kusimama. So tukae tu tumesimama vile ili tuweze kuanza ibada yetu ya siku ya leo, na tutaifanya kwa utaratibu mtaratara wa Women's Guild. So kindly where you may feel like tumeenda vile service to our mom, because for sure she has conquered. So karibuni. Mmoja amepata kiti Women's Guild. Thutha wa ndumo yothe nĩkũgĩa gũtheri kĩrĩro nĩgĩo nĩgũkagĩa gĩkeno ĩraya andũ othe athingu
Yeah.
Ni Bwana aliyepeana Mary Jerry Winde, na ni Bwana amemchukua. Jina lake litukuzwe. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Roho zao wenye haki zimo mkononi mwake Mungu, wala nguvu za kuzimu hasitawaguza, maana hao wamo katika amani. Tuketi tuongozwe kwa maombi. Tuombe. Brother, wega waku uturaga mede na mede Jehova Ngai, wehokeku waku uturaga hamwe na ithuĩ Mwathani. Nikio Jehova Ngai nĩ tũragũcokeria ngatho, nĩ tũragũtĩa na tũkauga ũrogocwo mahinda marĩ mothe Jehova Ngai. Nĩ twanyiha mũno Ngai ithe witũ twĩ mbere yaku Mwathani, tũkĩhoya kũrekerwo kwa mehia Jehova Ngai, tũkĩhoya gũtherio nĩwe Ngai ithe witũ. Nĩ tondũ nĩ twĩhĩtie na njĩra itiganĩte Mwathani. Baba witũ nĩkĩo nĩ twanyiha mũno Ngai, tũrahoya tũrekere no tũtherie Ngai ithe witũ, na nĩgetha Mwathani tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka ihinda rĩrĩ Mwathani mbere yaku Ngai ithe witũ, nĩgetha tũkĩruta igongona rĩrĩ Mwathani. Baba witũ rĩtuĩke rĩtheru kũna kũrĩ we mũthĩnjĩri mwega, tũtherie Baba mwega nĩ tondũ ũrĩ Ngai witũ Mwathani. Nĩ wega Ngai ithe witũ nĩ tondũ nĩ ũgũtuonekanĩra Mwathani. Tũragũcokeria ngatho Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa hau ũtũkinyithĩtie Mwathani. Tũrakũgoca Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa mũtũrĩre wa maitũ witũ Mwathani. Baba witũ ũrakoretwo wĩ hamwe nake Mwathani. Ngai ithe witũ ndũmũtiganĩirie Jehova Ngai. Mwathani o nginya ihinda rĩrĩa Mwathani ũronire nĩ wega ũmũhurũkie, amũkĩra ũgoci na gĩtĩo Jehova Ngai. Twakũhoya Ngai ithe witũ wĩtĩkĩre kuonekana ihinda rĩrĩ Mwathani, na nĩgetha thayũ waku Ngai ithe witũ prevail handũ haha Mwathani. Baba witũ na nĩgetha tũkuone na njĩra ciothe Mwathani. Baba witũ ĩtĩkĩra kũhe bamĩrĩ no hinya Mwathani, ĩtĩkĩra kũmatongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe Mwathani, na nĩgetha matũũre magũcũthĩrĩirie na makwendete we mũthĩnjĩri mwega, nĩ tondũ Ngai ithe witũ we ũrĩ mwĩhokeku. Baba witũ magũcũthĩrĩirie na makũmenya Mwathani, magũtambĩre we ũrĩ Ngai wao mũthĩnjĩri mwega. Thank you Ngai ithe witũ nĩ tondũ nĩ tũkũigua kiugo gĩkĩ Ngai. Jehova Ngai we nĩwe wĩtanĩte Mwathani. Baba witũ harĩria ngoro citũ mũthĩnjĩri mwega, harĩria meciria maitũ Mwathani, na nĩgetha tũkũigue Ngai ithe witũ, nĩ tondũ Mwathani ũgũtwarĩria Mwathani. Ibada ĩno Mwathani twamĩneana moko-inĩ maku Ngai, na nĩgetha wĩikarĩre gĩtĩ arĩ we Jehova Ngai. Roho waku mũtheru atũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe, nĩ tondũ ithuĩ na hinya witũ tũtingĩhota Mwathani. Tũkwenda kwĩhoka hinya waku Mwathani. Baba witũ gĩũke na nĩgetha ũikaranie hamwe na ithuĩ. Gĩũke Jehova Ngai na nĩgetha ũtũrĩithie Mwathani. Baba witũ na twarĩkĩrĩria ngumo na ũgoci ciothe nĩ ciaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya twetĩkĩra ningĩ twacokia ngatho. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako liinuliwe, mapenzi yako yatimize hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo mkate yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Amina. Tusikie maneno ya ufufuo. Ni kweli Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, akawa libuko la kwanza la waliolala. Kuona kuwa ni mtu aliyeleta kifo, vivyo hivyo ni mtu aliyesababisha kufufuka kwa wafu. Kwa kuwa kama vile watu wote hufariki kwa sababu ya Adamu, vivyo hivyo ndivyo watu wote watakavyofufuka kwa ajili ya Kristo. Sasa nawaambieni siri, ndugu na dada zangu,
kwamba nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala wote, lakini wote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Na hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kushindwa. Kuwapi mauti kushinda kwako? Uwapi mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupeaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu na dada zangu wapendwa katika Kristo, muimarike, musije mukatisika, mukazidi sana kutenda kazi ya siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenyu sio bure katika Kristo Bwana. Sisi wote tuseme amina, amina. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. So wakati huu nitamwalika chairperson wa kanisa ambalo Maito amekuwa mshirika, na ili tunyitiogeni ili tuweze kuendelea. Atukuzwe Bwana. Bwana asifiwe. Mwathani arogoshwo. Tigage koroga ithia. Eni, Bwana asifiwe. Eni ciakire cia Mwathani. Haleluya. Nimepewa nafasi hiyo ili niwakaribishe mahala hapa. Hili ni kanisa la maombolezi na ithuothe tutikire ashirika. Muriega ashirika a kanitha wa maombolezi. Bwana asifiwe. Leo de haha nigetha ngwire karibu, na ni vyema usikie kama umefika mahali ambapo ulikuwa unakuja, ili tukaweza kuendelea vizuri na ibada ya siku ya leo. Na ninajua kwamba tutapoendelea na tukimalizia pale mwisho tutajua kwamba tumeuona mkono wa Bwana, kwa maana tutakuwa tumebarikiwa. Nemwetekera guikara gikaro giki murathimwo. Nemugwetekera guthikiriria uge wa Ngai. Netogwetekera guthikiriria mugambo wa Mwathani. Tukire kindu kimwe. Mwathani arogoshwo. Asante kwa Bwana. Asante karani wa parokia. Asante kiongozi wa ibada wa parish minister and our presbytery leader. Mwathani arogoshwo. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Wa mjambo. Kwa majina naitwa Michael Gashie Mwangi, na mpenda Yesu kiwa Bwana na Mwokozi. On behalf ya parokia ya Molo ambayo iko na congregations 13, tunawataka kuwakaribisha katika kikao hiki ambacho tumekuja to celebrate the life of our mom, who was a member of our church and a committed member of our Guild Fellowship. So here, as much as we have lost her, we have come to celebrate her. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana na mjisikie mkiwa pale ambapo mliangazia. We have an office which I would wish to introduce. Ningeomba tu ofisi yetu ya parokia wakaweza kusimama. The office, the 5 of us. Tuko na mchungaji Reverend Masewa Konyokarano. She is our team leader, huwa tunamuita hivyo. Whenever we have a meeting, yeye ndiye hukalia kiti. Tumpigie kofi moja. Na pia ni parish minister wa congregation zetu 13. Tuko na our chairperson wa finance. Every time tuko na kikao cha finance, huyu ndiye huwa na keti katika hicho kiti kutuongoza. He is called Elder Dr. Moses Karunda Kiarie. Let's appreciate him. Tuko na our pairing elder, in better terms ni kama personal assistant. Hawa ndio huandamana na mchungaji kwa vikao vya presbytery, na huko vikao vikuu
huwa wanatuongoza huko. Let's appreciate her. Anaitwa Elder Ann Joki Mwagi Kanudhu. Na pale pia huyu najua mnamjua kwa sababu ni wa huku. Yeye ndiye our parish treasurer. Yeye ndiye hutuwekea pesa. No that jidakiri na shiyoda kirumiriro. We transact with checks, so we deal with digital money. So ukimfuata utakuta tu ni handkerchief na toshi tonduri moneo kagotuko. Let's appreciate him with a hand clap. May God bless you. May God be with you. Asanti kwa mahali tumefika. Wakati huu I want to believe programs zilipeanwa. I want to believe so. Programs zilipeana. Yeah, I can see tuko nazo. Ili tuweze kusomewa eurojia ama historia fupi ya mwenda zake Maito Shusho Mirejeri Warwege. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Dorcas Nyamwenga Mbogwa, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nitasoma historia ya tutasoma celebration ya life ya Mary Njeri Waroinge. We gather together to honor and celebrate the life of woman we were blessed to call Grandma Shusho, and some even great Shushu, Mary Njeri Waroinge. Her early life. Born in 1924 in the quiet village of Ikino, Kiambu, to the late Monica Nduta and Junge Karume, Shusho was destined for a life of strength, resilience and purpose and hope. How she lived up to it. She was a beloved sister to Tabitha Jambi Karume and Lea Wanjiku Ngugi, with whom she shared a deep family bond that shaped her values and faith. Freedom fighter and resistance woman. 1952, she married the love of her life, the late Samuel Waroinge Njoroge. In Kindawa, Rundian, Kericho County, she shortly interrupted her young marriage when she was arrested and detained during the state of emergency. A time when a few dared to speak out, but she did. Our grandmother was a freedom fighter, imprisoned at Kamete Maximum Prison, separated from her husband for 5 long years. Yet even in the face of hardship, her spirit did not break. Family and motherhood. After her release, Mary returned home to find that her husband had married Ruth Wangoi during her absence. Despite the news, she showed remarkable release, focusing the rebuilding her life and hurting her family. Together they managed the family and they all lived happily. Later on, Mary and her husband relocated at the Rift Valley, where they eventually settled and remained until her passing. And together they raised 20 children, the small nation in itself. Joyce Nduta, Moses Njoroge, Stephen Maina, Joseph Karume, Pastor Ann Joki, Apostle Ondora Waroinge, Regina Wamboi, Robert Jenga, the late Tabitha Jambi, and Isaac Ngugi. Mary Njeri Waroinge heart was being enough for many Julius Waroinge, many Jane Wanjiko, Damaris Njeri Mike Mwangi, Peter Ndora, Robert Karanja, Margaret Wamboi, Sarah Wanjiko, Monica Wanjiro, and Francis Jenga, life in Molo. In 1981, she moved to Kiambereria in Molo, where she lived in full and generous life until her peaceful passing on 4th May 2025.
church life. The late Mary Njeri Waroinge joined PCA Mona Church in 1993. In 1997, she was confirmed by the Reverend Samuel Ngige Kaboga after Kafogo, Wahogo that is, after proving to be steadfast believer. Together with her family, she was instrumental in spreading the gospel and supporting the growth and development of PCA Mona Church. She loved the church deeply, and we always knew that Sunday was sacred. Even in her final months, her body grew weak. Her spirit remained strong. Women's Guild. Mary Njeri Waroinge was a devoted member of the Women's Guild. On December 10, 1995, she was bestowed an honor of being a Women's Guild member. And in 1997, she received her badge and became a full-fledged member. She served faithfully, once holding the roles of chairperson and treasurer. Even during her illness, she remained active and deeply committed to the Guild and its mission. Her leadership, service, and encouragement will be remembered always. Shosho, the matriarch. To us, her grandchildren, her great-grandchildren, and great-great-grandchildren, she was much more than matriarch of a large family. She was the soft but firm hand and guided us. The warm lap we crawled into for comfort, and the ever watchful eye that caught us sneaking extra chapatis from the sufuria. We'll never forget how she called each of us by name, even with more than 30 grandchildren running around. Her memory was sharp and her love personal. We all remember how her eyes light up when we brought visitors home, how she would insist on feeding them even if it was just tea and bread. We will remember the way she prayed strong, commanding, yet full of faith. There was nothing casual about her prayers. They were declaration. Shosho raised not only her children, but almost all of us at some point in our lives. Her home was a revolving door of grandchildren, crying toddlers, modern teenagers, confused young adults, and she met us all with the same patience, wisdom, and honor. She had sixth sense of when she was misbehaving, and somehow always knew who had broken the thermos, even when no one said a word. She loved farming, cooking, hosting friends, and she never met a stranger because to her everyone was a family. And when you visited her, you were granted three things: a hot plate of food, a healer's story often about how cheeky our parents were in their younger days, and a strong lecture if you had been walking around aimlessly in life. Her laughter was hearty, her words sharp but kind, and her hugs, if you earned one, could melt and worry away. She was strict but warm, wise but fearful, and tough but deeply loving. Shosho had a way of saying something that left you both convicted and comforted. Final days and legacy. From 1925, from January 2025, she battled illness with grace, courage, and quiet strength, receiving care at St. Joseph Hospital in Gilgil and other facilities.
We prayed, we hoped, and on May 4th, God chose to give her rest. She was a proud mother, the late Samuel Njoroge, Susan Krito, Maina, Njoki, Sami Kenodia, Stella, Brian, Emma, Mary, Evelyn, Ian, Sui, Jerry, Sami, Anthony, Bobo, Jose, Karesh, Jeff, Kemani, Gail, Tanisha, and Nadia. And she was blessed, even further becoming a great-grandmother to Shosho, Tasha, Shalon, Tasha, Noel, Harry, Ankwi, Sami, Ryan, Albert, David, Marianne, Koro, Bobo, Momo, Taylor, and many other beautiful great-grandchildren, living proof that her legacy is thriving, a life well lived. Your story, your strength, your stubborn love, all of it lives on in us. And we promise to carry your name with the same dignity you wore all your life. As you unite with Wuka, your beloved husband, and your daughter Tabitha, may you rest well, knowing that you built something eternal, a family that will never forget you. Rest in peace, Mary Njeri Warungi. You are martyr, our fighter, our home. Tumu-appreciate vizuri. Sure. The late Mary Njeri Warungi was a matriarch, a fighter. If you visited her, she was a true story. Na nishia kuma miaka ingine hata sikuwa nimejulikana, ama zingine hata pengine mama yangu akuwa amejerukana kana ulimwengu huu. So she was a good story teller. Final days and legacy on 4th May. What a coincidence. When she rested, the same day, we were commissioning women's. So she rested and others joined there. So we give God all the glory. Ya kwamba kwa Mungu utile vacuum. Tell your neighbor, kwa Mungu hakuna vacuum. Asanteni sana. So wakati huu tutaendelea na nitawauliza, kwa sababu familia hawana tributes, nitawauliza Women's Guild waanze kujiandaa kwa utaratibu, lakini kabla nitawauliza all parishioners wa Moro waweze kusimama. Ndoa ya FDA Moro. Vitilian tuweze kuongozwa kwa wimbo moja. Tafadhali ni wimbo. Ukipewa wimbo ni wimbo. Ni sawa sawa. Moro Parish asifu Bwana. Ruth and Julia tafadhali wakalimbia hapa. After Moro Parish tutafuatwa na Ruth. Ruth watafuatwa na Julia. Ndota aliatea twendete naguo newa magegania mwa niutia akere ngai wakwa igekuona marundurundu nigetha nyone wega baba oyo nyage enya gutire kura
Asante Ruth. Afuatwe na Julia. The House of Kraji family and the other fellow mourners, Bwana asifiwe. I am Ruth, I'm a gospel artist, and I have come to mourn the Walongis family, and I know the Lord is on your side. DJ, nweke wibo. Gayore mwega, gai motugi, doana mondo, newo iguaga. Gayore mwega, gai motugi, doana mondo, newo iguaga. Gayore mwega, newo iguaga no kahoya. We mwega hindi ya kieha onjeraga mwana wakwa tiga gwithikira hindi ya kieha onjeraga mwana wakwa tiga gwithikira Ngai uri mwega Ngai mutugi doana mondo newo iguaga Ngai uri mwega Ngai mutugi doana mondo newo iguaga. Familia ya Waroinge pore sana. Atoma kumatireka Ngai mwega ere ciothe hindi ya maithori oreraga nanie ukanjera mwana wakwa kira hindi ya maithori oreraga nanie ukanjera mwana wakwa kira Ngai uri mwega Ngai mutugi doana mondo newo iguaga Ngai uri mwega Ngai mutugi doana mondo newo iguaga Ngai witwaro muririkana Otangeriga otangeri para umbora yuga mwega Ngai hindi ya miambato wambataga nanie ukatira okire kunokia hindi ya miambato wambataga nanie ukanjera okire kunokia Ngai uri mwega Ngai mutugi doana mondo newo iguaga Ngai uri mwega Ngai mutugi doana mondo newo iguaga Ikinya waikinya otwara naga nanie uri mwega Ngai doana mondo hindi ya mikuru orikaga nanie ukanjera ndige gwetigera hindi ya mikuru orikaga nanie ukanjera mwana ndige gwetigera Ngai uri mwega Ngai mutugi doana mondo newo iguaga Ngai uri mwega Ngai mutugi doana mondo newo iguaga Ngai wito Ngai ya wairekanero uri mwega Ngai hindi ya mitheko uthekaga nanie ukanjera ndengaurire hindi ya mitheko uthekaga nanie ukanjera mwana ndengaurire
Ngai uri mwega Ngai mutugi Nduana mundu ni woiguaga Ngai uri mwega Ngai mutugi Nduana mundu ni woiguaga Ngai uri mwega Ngai mutugi Nduana mundu ni woiguaga. I belong to Peace Theatre Boga, Ranet. Mr. Waroige, the road is on your side. Don't worry. Amen. Asante, Julia, to appreciate Ruth, tafadhali. Julia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Geithio guo. Njĩtagwo Julia na ndĩ mũhonoki Jesũ nĩ mwathani nderwo nyine githĩ tiguo ndĩrenda ũgeithie cio mũrigaini no mũgeithie wega cokio mwĩre kiugo gĩkĩ mbĩrĩra ũgatigwo naũ rĩrĩa andũ othe makehera tondũ na twendete mwarĩ wa ithe witũ gũtirĩ ũrĩthiĩ nake DJ hihinyĩra Negetha mutugate ugana koma berero gatigwo nao 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 rĩrĩa andũ othe makehera Ngeina ũguo ndikũigua ta ingeina Wacha akutengeneze. Kĩongoneire tene tonye nyenda gwathika hihinyĩra nĩ rũu rwa mbere rũtinaga ũguo nĩkĩo gĩatũma wone ndeka ũguo Nĩruo rũu aya ambĩrĩria wega ambĩrĩria anjĩrĩria cokia mũico anjĩrĩria Aya ndeithia tu na rohe ũguo rĩu tũine ĩndũ igua nĩ rũina wega rĩu berero gatigwo nao berero gatigwo nao berero gatigwo nao rĩrĩa andũ othe makehera berero gatigwo nao berero haya Berero gatigwo nao berero gatigwo nao atumia ngemi ciathire kũ haya wĩonaga wĩna hinya wĩonaga wĩna thaka iria wĩtĩaga nacio mũrata nĩũgacitiga berero gatigwo nao berero gatigwo nao berero gatigwo nao rĩrĩa andũ othe makehera berero gatigwo nao berero gatigwo nao berero gatigwo nao rĩrĩa andũ othe makehera ũguo Kiroti nĩ mũgũthiĩ haya haya ũtonga ũcio nĩ ũgathira ona thĩna nĩ ũgathira ũkĩgwatio mũthenya waku wakinya berero
Perero gatigona, perero gatigona, perero gatigona, bakera. Perero gatigona, perero gatigona, perero gatigona, perero bakera. Aya diri. Morasa bakoberire tondu kahimbe no gakakare oheto gakwirira utara koma perera. Perero gatigona, perero gatigona, perero gatigona, perero bakera. Perero gatigona, perero gatigona, perero gatigona. Ukena ni aria megukua marĩ thĩinĩ wa Mwathani na kero wa kũiganĩrwo nĩgetha makahuruke. Perero gatigona, perero gatigona, perero gatigona, rĩrĩa andũ othe makerera. Perero gatigona, perero gatigona, perero gatigona, rĩrĩa andũ othe makerera. Ikibaba sana hapa DJ tuseme nini? Yeah. Hallelujah. Wakati kuona obeine. Weiguithania na Yesu. Hallelujah. Tumu appreciate na Yesu. Ngohe ndagĩka ĩmwe tu ũmere ũguo tiguo Ngai akũmbĩte. Ndagĩka ĩmwe tu. Nĩ twaine na ndigĩ 1 minute. Mwathani arogocwo. Thank you. Ndakora njitagwo Julia na ndĩ mũhonoki. Niĩ ũguo ũrana tiguo ndatarie. Ndacinirwo nĩ mũthuri. No mũthuri ũcio ndendete mũno. Ũcio nĩ mũtongu kũna hora. Tondũ nĩ mwĩhokeku. Amen. Ndaikarire thibitarĩ mĩaka 3 na nuthu. Na ndingĩrĩra gũthakio nyama ciakwa nĩ cia gwĩkĩrwo ona wona ngĩcinia. Ciaku nĩ njega ũrerwo hĩinĩ. Nĩ ũgatigwo nake ona wakoma. Amen, 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 amen. Thank you, sister. Kuongoze na kuhifadhi. Na mwaingira YouTube. Let us support her ministry. Si ni ukweli? Moeda, please pastors, let us promote. Niĩ ndamuona every time I see her nimenyaga cha Mwathani. Asanteni sana. Wakati huu nataka kumwalika moderator wa Elbagon Presbytery. Elbagon Presbytery tuko na Elbagon, tuko na Turi, tuko na Molo, tuko na Mau Summit, Londiani, Keriget, Kericho, na Kericho is our diaspora. Nikisema hivyo ni kwa nini? Kericho imeenda mpaka Kirigoris, Kisii, Nyamira, Muhoroni, Girimoli. Yeye ndiye ameshikilia. PCA ikasema ako na nguvu ya kutembea kila mahali. He is our moderator na nitampa nafasi hii kwa sababu ya heshima hiyo. Na nigetha agitunyite ugeni sisi wote kwa niaba ya Presbytery, alafu kuna watu wawili kumahe ili waweze kusalimu umati huu, na nijue nimegutwika today Presbyterians. I believe they will be Presbyterians. Thank you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Kama jinsi ambavyo mmeelezewa, hiyo ni ukweli mtupu, na nafurahi ingawa ni siku ya maombolezi, lakini pia hata kwa familia ni wakati wa kushukuru Mungu. Miaka 100 kupewa mama ama mzazi, wengi tungetamani, ama sio? Wakati nitakaposimama ndio sitajitaja na tujuana vizuri zaidi, lakini wakati huu nyote wa mbali na wa karibu katika kikao hiki mmeelezewa upana na marefu ambao sisi huenda. Pia nashukuru parokia ya Molo na session ya Molo
na pia na mchungaji wa Molo, maana alinifahamisha siku katika hafla hii, naye nikasema nije. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wachungaji, ningewaomba tu msimame msalimu halaika iliyo mbele yetu kwa sababu ya wasaa. Wengine wetu kuna mahali tunatarajiwa kuanzia saa 8 Kigumba kwenda wapi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niinulie mkono hivyo katika jina la Yesu. Asante mtumishi wa Bwana kwa kutupa nafasi hii. Wachungaji wote tu wasimame. Miongoni mwetu tuko na mabishop, miongoni mwetu na tumekuja kuomboleza pamoja na familia hii. Ni Benson Karaoke Mwangi, wananiita na Mungu awabariki. Na hubiri na kanisa la Kenya Assemblies of God, niko hapa Molo. Pia mimi ni chairman wa Moto Pastors Fellowship, ambao wachungaji hawa ni marafiki wa Apostle Waroinge. Waroinge tulimhost hapa mwezi wa 6 last year, na tukawa na crusade ambayo ilikuwa kubwa sana pale Molo, na tangia siku hiyo tukafanyika kuwa marafiki. Na kwa sababu ni rafiki wetu, wakati tuposikia kona machozi, tukakuja tulie pamoja naye. Jina la Bwana liinuliwe. Wachungaji mmeambiwa na mchungaji mwenzenyu, mutumio shiare moko muona mukamwita, na tukitoka hapa mnunulieni CD. Muanze tu hapo. Bwana wetu asifiwe. Nisome tu hii rambirambi zetu, alafu tukae chini wachungaji, ni kusoma tu kwa sababu ya familia na kanisa. Ufunuo 14 mstari wa 13 unasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Haleluya. Nimesikia kwa theology, mama alikuwa mpaka freedom fighter. Mama amelea watoto wengi. Mama alikuwa wandani kanisani. Wacha pumzike hii kitabu yote. Bwana wetu asifiwe. Na Mungu amembariki na miaka 100 si mchezo. Wachungaji, situtapu hii miaka. Bwana wetu asifiwe. Hata tu kitabu hii situtahubiri injili. Mbarikiwe sana kwa kuja. Mbarikiwe sana kwa kuja kusimama na mtumishi wa Bwana na familia hii. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Kwa kanisa pole kwa kuondokewa na mama, kwa familia pole, kwa kijiji pole. Mungu wa uzima atutulize wote katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hawa walikuwa ni wachungaji, si ndivyo? Sasa tuulize wanasiasa, lakini sisi zote ni wanasiasa. Sasa wenye hujiita wanasiasa, maana unajua neno politics is from the Greek word polios, si ndivyo? Kijiji. And it is it's very simple. The definition is very simple. The making of policies in a village. And therefore all of us make policies. Ama sivyo? Lakini hawa hujiita wanatutupa nje. Alio mix ugali and nini? It's a policy, si ndivyo? Kama ndo malea magi. Kwa hiyo hawa wenye hujiita wako wapi? Oh, brother. I love you. No do it agogo. Ndi mutongoria. Kanisa na waombolezaji. Bwana Yesu asifiwe. Tumukumie Yesu Kristo. Muriega. Mimi ambaye nimesimama hapa naitwa John Mwangi Macharia. Mimi ndiye member of County Assembly wa ward ya Turi. Nichukue hii nafasi mzuri niwakaribishe ward ya Turi, eneo bunge la Molo, jimbo la Nakuru City. Karibuni sana. Na kwa ruhusa yako Bwana Modi, tumekuja na mwakilishi wa governor, sijui kama nitampatia dakika 2. Wakati ni wako
lakini asiongee sana. Haongeagi sana. So basi akikuja, yangu tu ni kusema pole kwa familia, kanisa, marafiki, majirani na wote kwa kuachwa na shosho. Yale ambayo tumeweza kusikia kwenye teolojia ni mengi, na najua kila mmoja wetu ameweza kubeba jambo la kujivuza nalo, na ni vyema tuweze kusikia kwa shosho. Pia tumesikia kwamba alianza vizuri na amemalizia vizuri kwa kanisa. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, tuko na amani ya Turi, tuendelee kushikilia viongozi na kuwaombea ili Mwenyezi Mungu awaongoze na ili tuweze kuongoza kwa njia ya kimungu na njia ambayo inafaa. Mwisho kuna rafiki ya boma hii na rafiki ya Ndola anaitwa Dan Mpokea. Mbarikiwe. Asante. Karibu. Waombolezaji na kanisa la Presbyterian. Jina langu ni Gitao Kamau na nimetumwa hapa na gavana wenu Susan Kihika. Kwa sababu yeye ameshikika hapa upande wa road accident ya gari ilifanyika kule, watu 8 wanazikwa leo. Deputy President Kithure Kindiki yako huko na wako na governor, na kwa sababu pia nyinyi ni watu wake, akaniambia ni kuja hapa nitoe rambirambi zangu na family ya Waroinge na watu wote ambao wako hapa, kuwa na nafasi ya kucelebrate maisha ya mama kama huyu Maito Wito. It's a very very big privilege. Nimependa eulogy ambayo imesomwa hapa. It was long and it is mpaka saa hizi mimi inanikumbusha mama yangu. Mama yangu is currently 96 years. Na ninataka aishi miaka hata zaidi ya huyu, kwa sababu mama ni mama at whatever age. It is always painful to lose a mother or even a parent at whatever age. Tunatakanga tu akae pale ili tumuonange awe akitubariki kwa maombi, kwa sababu according to me, ukiwa na mama ama mzazi katika miaka hii ni kama uko na Mungu ya pili katika compound yako, and it is a very big loss to the community, to the family, kama vile eulogy imesema. Kwa hivyo hayo ndio maneno ambayo gavana wenu Susan Kihika angetaka kusema, na sitazidisha hapo. Na kwa sababu hatukuja wakati wa maombolezi, mtanipea treasurer, nimetumwa na bahasha ya rambirambi ili niweze pia kuwakilisha governor katika pengo ambalo linaweza kuwa limebakia. Asante sana Mheshimiwa Kamwana kwa kuwasilisha huu ujumbe kwa governor. Yeye ni rafiki wa governor wa karibu, wanashirikiana kwa maendeleo na ni mwashagurire jaba na ni amurutagira wira ya governor. Chief officer ni kama PS wa Ministry ya Public Service, na tunajua vile anatusukuma. Very much and God bless you. Thank you. Barikiwa pia. So mwakilishi wa mbunge Rufus pia anatambua Bwana Kalinde, just start upon wave, na kama kuna viongozi wengine pia munikubarie kwa sababu ya wasaa, ili Bwana Rufus akuwe wa mwisho. Karibu. Asante sana mheshimiwa. Naomba kuwasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana asifiwe. Majina naitwa Rufus Mwaura kama alivyosema mheshimiwa, na mimi ndio mwakilishi wa mbunge katika Molo. Mwanzo kabisa nitoe pole na rambirambi kwa sababu ya kumpoteza mama yetu. Ni mama yetu kwa sababu mimi ninaishi hapa jirani, mimi ni wa Mona, na watu kama Ndora tumesoma pamoja nao. So poleni sana kwa jamii. Niseme kwamba mheshimiwa alikuwa kuje, lakini kwa sababu ya muda ni kama tulichelewa kidogo, ikabidi aende ibada ambayo iko Elbagon, na kwa sababu pia Deputy President alikuwa anakuja hapo, sio vizuri akuje kama mwenyeji hayuko. So wakaniambia nitoe pole kwa sababu ya kumpoteza mama yetu. Habari hizi alizijua.
kidogo tu nitangaze jambo kidogo kwa sababu ya wenyeji wa Molo. Wale ambao mlikuwa mmejaza bursaries mkuje katika ofisi. Wale ambao ako shule akiwa peke yake, check ziko katika ofisi zetu za universities, colleges na secondary schools, zote zimetoka. Singependa nipoteze muda. Wageni ambao mmetembea Molo, karibuni mara tena. Na mtakapokuwa mnasafiri mpate neema ya safari. Asanteni. Asante, tuwashukuru kwa kutumwa na Mukati na wa area MCA kwa sababu ya kufika na kutoenda Artemis. That accident imetuguza sisi wote. Even as a church we lost 2 students, a boy and a girl. So wachungaji wengine wetu wako upande ule, na si ni maisha. Na kuna kifo na kuhuruka. Kuna kifo na kupumzika. Shosho amefanya nini? Amepumzika. Hao watoto wamefanya nini? Wamekufa. We pray that such things may not happen in the future, because their destiny, their dreams were cut short. We say they died premature, but was trusting the Lord that all shall be well. So wakati huu nitawakabidhi sasa Women's Guild, that they may perform the Women's Guild rites. So Women's Guild, atumia na wanapokuja familia or the siblings wawe ready, tutawaalika. We shall invite you.
maitũ ciana cia cũcũ makuhĩrĩrie haha. Tujipange tu hapa. Hivi ndio ni wakabidhi vizuri, ama hivyo iko sawa? Hata hivyo iko sawa. Kuna wenye sijui, nimewaona. Tusonge tafadhali. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa njĩtagwo Ruso wa Mbui wa Gathiaka, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Shosho tulikuwa na yeye, ni mdhiritu wetu. Amekuwa mama, amekuwa mentor katika kazi ya guild. Na sasa juu alipewa hivi vipawa kwa ibada, ndio nataka nikabidhi chair na yeye chair amkabidhi huyo mwingine. Bwana wabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa majina yangu ni Rosemary Wangari wa Wambogo na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mwenyekiti wa parokia hii ya Moro Women's Guild na tuko na madhaga mashosho hapa, na tutapatia mchungaji ndio na yeye ajue mahali ataipeane katika jina la Baba. Amen. Nindamukira mathaga maya ma Mĩrĩnjeri wa Rũingĩ, na ndamukira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũno Roho Mũtheru tuge. Na sasa nitakabidhi familia nĩ tondũ nĩ aramaigĩte o wega, na ithuĩ nĩ tondũ mathaga maya nĩ mwanetwo na nĩ ũtungata, na tukenda gwĩtĩkia atĩ maombi ambayo familia mwamũkĩrĩte marĩ ihoya rĩa maitũ Ngai agacokia, Mwathani arogocwo. Na wale ambao hamujapokea kana mũtiamũkĩrĩte, tukahoya atĩ Ngai aromũkinyanĩria nĩgetha mwamũkĩre ũrĩa maitũ aramũhoyagĩra na aramwendagĩra, na makĩria ũtungata wa maitũ mũrotũra mũrĩagĩra maciaro macio o nginya kũrĩ njiarwa cianyu rĩu ihinda rĩrĩ nginya tene ona tene. Na nitaomba sasa familia mũkũnyitanĩra inyuothe. We make a prayer. Sawa sawa, tuombe. Nitwagucokeria ngatho na twagwĩta tũnyihĩte mũno o we Ngai mwene hinya wothe, mũndũ wa igũrũ, we mũheani wa muoyo, we ũtũragia muoyo, ũtegia na ũmenyagĩra, naguo nĩguo wĩkĩte maitũ witũ. Kuona mathaga maya na igongona acokeria family nigetha rũtuĩke nĩ rũri rwa ũtungata wa mũciari wao. Mona Ngai Ithe witũ mathaga maya matikagĩage na ihoru, no makamenyaga wega atĩ nĩ gũtoria atoranirie, onao matuĩka a kũrũmia nginya ona makinya marĩa monetio nĩ mũciari wao, ona no megũtorania. O tũgũra mũhete mĩaka ya ũhoreru, mĩaka ĩtarĩ na mĩrimũ na njaĩ, ciana ici Ngai maramũkĩra ũndũ ta ũcio thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, maikare mĩaka mĩingĩ maiganie o toguo mũciari wao araikarĩte mĩaka ĩtarĩ makenerera mũtũrĩre wa marĩ mũhuro wa riũa. Nĩ monete ũguo kũrĩ mũciari wao. May they receive from you, nigetha o harĩa hothe mũndũ arĩ arogũtungata na atoranie. In the Father. Amen. Asanteni. Sasa mnaweza keti. Menyaga wega nikorocia ndware thingu matego shaga na maka gerera wana goje matine Geruta wera nyina geno ya rukengu kore na thina gikeno kana nyotare ririkanagie nyathani ore thĩinĩ wakwa
nitukuina rwimbo rwago. Ngai morio na ho mutheru toiwi Dania muhe waigu wano muru mukona twenda na engoroshi toitweke imwe rathima ngwatane rweno itwetweke ya gukugoshithia andu aitu makumenye wi Ngai wa ma wi muoyo muheani muoyo tuheage hinya tugingie mihitwa iria twehĩtire na rĩtwa rĩa Ngai witũ atĩ nĩtũrĩhunjagia ngumo yaku Ngai tũtongorie wothe lingo itũ twatĩ kia wĩra tũkemo ciĩ ũcio wa igũrũ tũhurũke hamwe we nginya tene. Amen. Asanteni wa mama, tuweze kuketi. Tutaweza kusikia tukisomewa somo letu kutoka kitabu cha Ufunuo mlango wa 3. Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 14 hadi 22. Wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Chege kutoka Neema Ministries International pale Molo. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika Ufunuo 3 mstari wake wa 14 hadi wa 22. Neno la Mungu linasema hivi, kama tumefika mahali pale, Ufunuo 3:14 hadi 22. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto, baridi au moto. Basi kwa sababu hu moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa nakupa shauri ununue kwangu dhahabu moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako, macho ya kujipaka, macho yako upate kuona. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia chakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, mimi nilivyoshinda
na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. 22. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Asante, barikiwa. Asanti, naomba tuweze kusimama sisi wote walio na program. Wimbo ni kazi yangu ikiisha. Tenzi, wale ambao wako na tenzi ni 102. Kwa program wimbo umenakiliwa pale ni wimbo wa pili. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. Atakuwa wa kwanza kunilaki, nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso, nitamjua, Bwana mazani furaha nitapata nikiona makao Bwana. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa mahali mbinguni. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitawaona tena huko juu, lakini nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi maana nitamjua, nikimwona uso kwa uso, nitamjua, Bwana mazani sumari, milangoni Bwana hatanikisha, pasipo machozi wala nitauimba wimbo wa nataka kumwona Mwokozi kwanza, nitamjua, Tuketi sote, tuketi. Bwana asifiwe. Recognize presence yako Bwana Chief. Wasalimu. Na ofisi ya MP na waombolezaji wote, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa jina ni Peter Njoroge, Chief Kiambiriria Location. Na kabla niongee sana, najua kuna kitu mmeona ama kuna jambo ambalo mmeliona katika hii mahali. Mmekaribishwa na wengi, wazee, kanisa na nini. What I am telling you, najua mmejua kuna amani. Kuna amani. Hapa amani siku hizi ni nyingi, huwa tuna export amani juu venye iko kwa wingi. Msiwe na shaka, hapa muwe sawa sawa, area iko sawa. Hata kama mimi nimenyamaza tu pale, naona area iko sawa. Na mimi ni thibitisho kutoka kwa serikali. Hii area iko wapi? Iko namna gani? Iko sawa, mjisikia mko nyumbani. Hii siku ni siku kubwa ya kumsindikisha mama wetu. Ni siku ya sherehe kwake. Kwa hivyo ni siku ya kufana. Mmekaribishwa sana, na tena mimi nazidi kuwakaribisha wenye wametoka mbali. Jisikieni mko nyumbani. Hapa tunaita Monanda Village in Kiambiriria Sub Location, Turi Ward in Moro Sub County.
Hii Kiambĩrĩria location iko na sublocation 4. Kwa hivyo niko na 4 assistant chiefs ambao tunafanya kazi na wao. Moderator, nimefurahi sana juu umeita wanasiasa. Wanasiasa ni nyinyi huwachagua ama namna gani? Lakini sisi tunaenda kufanya interview. Kwa hivyo ni vizuri sana, na hawa wanasiasa ambao mnachagua, hawa wanasiasa ambao huwa mnawachagua, tafadhali msiwachague leo na muanze kuwakashifu leo. Ni jukumu yenu kuandamana, mnatengeneza vitu zinaitwa groups, delegations. Mnawatembelea, mnawauliza shida zenu, mnawaambia shida zenu kwa sababu mliwachagua. Ama namna gani? Sio siasa tu. Mnawachagua ili wakati wa siasa ikifika, ama wakura ikifika, president alisema ni mtihani. Kama mtu amepita simuna mnamrudisha, mwenye ameanguka si anaenda. Yes. Sio kupiga siasa kila wakati. Sio kupiga siasa nini? Kila wakati. What is there? Form delegations. Tembelea hawa watu, wapende cha nguvu. Mede kia hinya. Nigetha tutaithe. We are here for development. Okay, good. Mimi napeana rambirambi zangu kwa hii familia juu ya kuachwa na mama wetu. Huyu mama mimi namjua tangu kitambo. Asi yetu pale. Hakuna jambo ambalo limeongeleshwa ama limeletwa pale mbaya kuhusu mazuri anaweza pendekeza kutoka kuliko yale amesomwa kwa nini, kwa eulogy. Ni mama anajijua, mama anajielewa, mama anayeshirikiana na community. Hata kama community hii iko hapa inajua hivyo. Hiyo totile thina. Mungu amesema tuishi dunia tushibe miaka na tufe kifo cha heshima. Ama namna gani? No tigukua uguo ni undu wa tunyamu tuki uguo. Cucu akuite ahurukite wega, Ngai amuige handu hega. Mwathie na kuria muguthie ageni aitu, please muthie muge mugaithie macibu mau mana kumumere kuna cibu rugamirire ku. Yeah? Kiambĩrĩria location. Ama namna gani? Yes. Nani watangazia jambo la mwisho. Mwana wothe wikite KCPE na uria wikite KCSE na certificate yake ikomete shukuru, tafadhali enda chukua bila masharti. Enda uchukue bila masharti juu ilikuwa imelipwa na serikali. Mwanafunzi hana deni, mzazi ndiye yako na mtoto asistaambike juu ya certificate ya Nyamirara shuleni. Asanteni sana. Asante maana umenena na umejitetea. Mabaya kirauni inaenda. Sasa lazima utetee unga, si ndivyo? Na sio ni kawaida. Sasa hata mimi mwajiri nijitetee unga isifanye nini? Thank you. I salute you for that. Session mmesimama, mmetambulika. Okay, mlitambuliwa. Bwana asifiwe. Elders, si ndio wana fomu? Hawa ndio elders. Mtaratara, si ndivyo? Na ni kanisa ya mikutano. Na ni kanisa nzuri maana hata katiba ya Kenya waliomba kwetu. Si ndivyo? The new constitution, sisi ndio mama yao. Bwana asifiwe. I recognize your presence. May God bless you. Niliambiwa nikusalamie. Nani anaitwa Dura hapa? Na mchungaji Degwa. Ndivyo? Degwa aliniambia nikusalamie, tumeongea naye, hakuweza kuja maana wako kwa interview. Kuna wachungaji ambao wanajifunza kazi sasa, wanafanyiwa mtihani ama ili wajulikane kana kwamba wameiva kupewa cheti cha kufunza na pia
kuwekwa wakfu. Bwana asifiwe sana. Naitwa Jetago Momaretwa makwa, na Kristo Yesu ni Bwana. Ameniokoa, amekuwa mwema, amekuwa kimbilio langu na namfurahia. Lakini katika mila za Kikikuyu ndiye demo boy wa bale ya Marigo. Si ndivyo? Demo boy wa bale yake ya Marigo, na siwezi epuka. Kwa hivyo tuli nyumba nene, nyumba ya thamaki. Ama sivyo? Bwana asifiwe sana. Tuombe. God our Father in heaven, we come before your presence. A time has come that you need to speak to us, for we are congregated here with a reason and a purpose from you. And Lord God, we pray as we mourn our dear mother, we also pray for the resurrection. And that Lord God will be together with us and will join us, the church triumphant. This is the prayer of faith in Jesus' name. Amen. Bwana asifiwe. Ni asante, nashukuru Bwana MCA. Nashukuru Bwana Chief na wote ambao wamekuja mahali hapa. Hata nashukuru kwa sababu ya familia na wote, hata na kanisa, kwa sababu kwa njia moja ama nyingine tumeacha kazi yetu kwa nia moja, ama sivyo, na kusudi moja, tuje tupumzishe mama yetu. Lakini kabla sijaendelea sana, nina furaha kwa historia ya mama. Bwana asifiwe. Na wale watu ambao wameishi huko Mount Kenya, ambao makao ni huko Mount Kenya, sisi ambao tumezaliwa huko nje ya Mount Kenya, tunafurahia hawa. Ndeka heka undu kanini muona. Ale rodiani rogano-ine akinyitwo agitwarwo detaini. Koguo bara yawe yathi kihumo ni naku. Ni naguko ti nakuria. Ona muma wa mbere wa 1935 wanywĩrĩirwo ku. Ule guruon. Kama mjui historia. Kwa hivyo jamba cia bũrũri na jamba cia wĩtĩkio ciumaga kũ? Kule ni Makerere tu. Sindio? Kule ni hata tena hata pesa wanapelekwa kwa wingi, wanabadilisha msimamo. Lakini sisi tuko na nini? Our yes is yes and our no is no. Na ndio tuna celebrate mama. Getigo. Bwana asifiwe sana. Tia igi Gikuyu-ini mangĩkorea tondũ matũragio nĩ macani, matũragio nĩ kahũa, matũragio nĩ nduka. Koguo no mũhaka maine rwĩmbo rwake rwa haha. Tondũ kũgĩa maũndũ mau mangĩ no kũhota mangĩka atĩa? No ithuĩ tũtũragio nĩ kũrĩma na gũthũkũma na kũrĩithia, nĩguo tũkamatwarĩra. Koguo na mwacoka mũthĩ muge nĩ twakora njamba cia rũgũrũ iria itũmaga tũkarĩa, iria itũmaga tũkanyua, iria itũmaga tũkarũgamĩrĩra mĩguĩ ndĩkamakore. Bwana asifiwe. Naongea uongo? Sinaongea ukweli ulioko? Asante. Kwa hivyo watupe heshima. Matigae gũtwĩraga twathi kwĩ irimũ iria cia rũgũrũ. Ithĩnjagĩra mũndũ na igakatĩa na ikamũhe tigiti, unajua. Huwa wanatuambia hivyo sababu akikuja alafu koguo matweaga gĩtĩo na matigae gũtũcinũra magĩtwĩtaga ndathi kwa irimũ iria ithĩnjagĩra mũndũ na ikamũhe tigiti. Thank you. I thank God for that. Rĩu nĩ tũgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ ũrĩa wa gũthiĩ igũrũ, kana tiguo? Uma wa gũkũ thĩ. Rĩu nĩ twarie ciake cia matu-inĩ ici twareheirwo nĩ mwanake wao wa Mariamu, igĩtiguo? Na nĩ njega, nĩcio itũtũragia twĩ gũkũ thĩ, tondũ itũheaga mwĩhoko. Tondũ ona maitũ ndegũtũra, ona we ndũgũtũra, ona ni ndigũtũra. Rĩu kũu gũthiagwo rĩ, tũthiaga na mwĩhoko na wĩtĩkio, tũkĩaria icio. Bwana asifiwe. Ufunuo 3 mstari wa 14 kwenda 22
ni moja ya yale makanisa 7 yaliyoanzishwa kule Asia Minor, ambayo kwa sasa nchi ile ni nchi ya Turkey. Makanisa mengi yameongewa, Simulina yote imeongewa, ya Philadelphia nini, lakini kanisa la kipekee kati ya hizo 7 ni hili la Laodicea. Hili kanisa mwandishi Yohana akiwa kule Patimo alipofunuliwa, hili kanisa likawa ni tofauti sana na hayo makanisa mengine 7. Maana kanisa hili kwa Kristo yule ambaye alifufuka, kanisa hili lilikuwa na dosari. Lilikuwa lina jambo ambalo lilikuwa linashukiwa. Ukiona kama kanisa la Philadelphia, what is the meaning of Philadelphia? It's simply phileo is love in Greek, and Devia is brother. Therefore, it is a church that was full of brotherly love, the church in Philadelphia. But here, the church in Laodicea had some difference. Kwanza tuangalie huu mji ulikuwa namna gani. You know, the environment is very important ya vile mji ulikuwa. Maana kulikuwa na miji mingine iliyokuwa na jina sawa na huu mji. Kwa hivyo huu mji uliitanishwa na ile location ama geographical location uliokuweko. Kwa hivyo kaitwa Laodicea on the Liticus, ili kuitofautisha na hiyo miji mingine ilikuwa inaitwa Laodicea. Na huu mji uliitanishwa na mtu fulani ambaye tunajua anaitwa Antiochus wa Syria, naye akaupea jina heshima sana mji huu wa Laodicea, maana aliuita jina, aliubadilika jina la mkewe Laodicea. Si ndivyo? Sijui ni wangapi wanaweza pea bibi zao heshima aina hiyo. Wanashifu no hemo tumia kugitio kama levo. Omwetanie na no togoria witiagira wetanie mutumia waku na gitio kya muthemba ucio. Heka gombe ugatuite kakairia muno. You see now, this is the history and the background of this city. Lakini na mheshimu Charles Rubia. Si ndio? Charles Rubia na mheshimu. Do you know mji kule Nairobi unaitwa Chester House? Mnajua mji wa Chester House? Do you know it is Charles and Esther? Eh? Bana na bibi. Kama tora mbuga Chester House na mtio aliugete. Rubia akaona the wife Esther na akaita ile town ile mji hiyo gorofa Chester House. Charles and Esther. Na kuna mwingine kule Luiru unaitwa Danga House Luiru. Huyu mwenyewe alijenga Karaja, the late Karaja akajenga akauita jina ya mke wake. Si ndivyo? It's the same. Na Antiochus akiita huu mji akuitanisha na nani? Kwa hivyo hata sisi wanaume tukienda kwetu na just name something after your wife. For, you know, women are very strong and women are very good. Without women, we can go nowhere. Without women, we cannot even be strong. Yeah, strong leaders. Si hata Ruto mnasema kuna a very powerful wife behind him, Rachel, si ndivyo? Yeah, and she is truly very prayerful. Very prayerful. She is very prayerful since her childhood. Maana tumetoka area moja. Kwa hivyo ukiniuliza nitakupeleka nikwambie babaka alikuwa mzee wa kanisa wa AIC na kila Jumapili walikuwa wanaenda kanisa, ilikuwa ni lazima. Kwa hivyo she is very prayerful because of the background. Umesikia? Unajua pale hawa wengine watoroka. Tuliojira no tukaenda tuweka ate. Tuaberedia. Ni kwa nini mji huu ukawa na sifa? Na ikawa na sifa kubwa sana. Sifa ya kwanza ilikuwa ni mahali ulikuwa. The location, the position of this city is very important. The position of the city did give the city a lot of importance. Why? Because the road from Ephesus
Efeso ni kama Mombasa, ilikuwa mjini kule Mombasa, na barabara ikitoka Mombasa ni kama Mombasa Road, si ndio? Hii tunaambiwa itajengwa iwe duo ama itajengwa iwe namna gani? Kwa hivyo barabara ya kutoka Efeso upande wa mashariki ikielekea Syria katika biashara ya Asia as a continent ilikuwa muhimu sana. Maana hii barabara ilianzia mwanzo wa mji wa Efeso na ikapanda mlima, ikakwea zaidi ya futi 8,500. You can easily relate this with Mombasa, because Mombasa is 0, si ndio? Altitude yake 0, and when you climb to Nairobi, ilikuwa historia hiyo, and you know how commercial Mombasa is. It is the port of East and Central Africa. All business is done there. Mambo makubwa ya mzuri. And the other thing, this city was of great commercial activities. You know, sometimes I tell people, watu wakifanya ubishi, wale watu wa Kiambu, watu wa Nyeri, watu wa Murang'a, watu wa Kirinyaga, wanapojigamba watu wa bidii sana, si ndivyo? Si huwa wanasema hivyo? Na mimi nawaambia hapana, sio bidii mko nayo. Ilo vitikeo. Ile sababu mnafanya mkue hivyo ni mji wa Nairobi. Ni mji wa ukitaka wa Kongo wako. Saa hii chapati na chai nauzwa na wa Rwanda. Ama sivyo? Business hiyo siko na wa Rwanda. Lakini swali ni hili. Hawa Waganda, hawa Waluo, hawa watu wa kutoka hapa Rift Valley, wakija Nairobi, wanakaa wapi? Muyambaga ni tondu makomaga kwanyu igetinywa na nyumba, mariaga matharu manyu igetiguo, manyuaga iria ria ng'ombe cianyu, na nikio thaa kenda na nuthu mundu ni akwa umete Murang'a na goka Nairobi na akendia iria na. This is exactly what has made Nairobi and what has made people around Mount Kenya be financially stable. Ama sivyo? Because the city is there. The population has come from all walks of life. Juzi nilikuwa na calculatea tupeana if you Molo. Huna mtu kwenyu, si ndivyo? Onawe ndurarire waumbire guko wathire ukombora nyumba ya mundu. Nima? Waheagwo mushara ntuko gerekano waheagwo 20. Yeah? Iyo ni example 3,000. Hare 3,000 nyumba wale haba ya cigana. 500 matharu wagura haba ya cigana. Ndivyo. Inatoka Dakaini sasa inapigwa na mfereji. Ile ya Mombasa inatoka wapi? Dakaini sasa inapigwa na mfereji. Ile ya Mombasa inatoka wapi? Mzima Springs, ndivyo. Maji ilitoka mbali na ililetwa kwa mtaro, ilipigwa kwa mashini ili ifike, kwa sababu maji ya mji huu ilitoka zaidi ya maili 6 kule juu kabisa, ikiteremka maji mazuri. Alafu huu mji ulitaka tu kitu kimoja, ili ulitaka amani, ambao amani ilipatikana mwanzo. Sijui nani ametuambia about peace. Ni chief ametuambia kuna amani hapa, kuna nini. Lakini wenye wanafundisha peace and conflict resolution wanasema there is no complete, absolute. Ama sivyo? Kwa hivyo hata chief akituambia sugar coating anyway, because kuna wizi wa kuku, kuna wizi wa kondoo, si ndivyo? Kuna mtu alikuwa anatoka Mshorwe akapigiwa njiani. That is we are enjoying a very relative peace, but not absolute, because there's no absolute peace in this world. Kwa sababu hiyo walihitaji tu
amani hiyo kidogo mkiaria mumenyage kuria andu mari kirathi muthenya umwe wa Friday karatigu tani ndathire cukuru Friday thaa 8 na mwalimu ri mathaa meri gwakinya ngengere ya bareithie gikatia ikihurwo na ngikora mwalimu akiuga atia rucio noke mutikanoke nie ngĩcia gĩthomo nĩ gĩeka atĩa nĩ athira rĩu gathoko karĩa njaragia nĩ ka mathaa maigana mathaa merĩ kwa hivyo peace was very vital because of this city na ikuja baadaye hii amani ilikuja baadaye lakini huu mji ulikuwa na mambo tofauti kidogo very some characteristics ambayo imewacha alama the mark they have left the mark on to this letter na hapa sasa ndio tunaenda kuangalia mama si ndivyo na kuangalia familia ile mark ambayo one day niwaambie you know in this world you must leave a mark and if you don't leave a mark then you came here kwa bahati mbaya si ndivyo mimi huambia watu siku moja nilienda kwa parokia moja kwa kuna mchungaji nilikuwa na parokia sasa wale waliokuwa wakisimama kunena wakanena kuhusu mchungaji huyu amekuja amefanya hata hii geti hata hii nyumba hata hii na mimi niko pale sasa mimi nikaona hakuna la kufanya nimekuja hapa lakini kazi imefanya nini kazi imeisha sasa nitafanya nini na yote imefanywa sasa ndipo simama nikawaambia nimesikia kweli kazi imefanya nini sina kazi nyingine ya kufanya tondu wothe ni muthiru na niguo mwakiuga lakini nikawaambia lakini naomba tu mnipe nafasi kidogo kama nitakosa la kufanya pale kuna kanyumba nimeona kangine kaka pande hii na kangine kama ingine yote nitakosa kufanya hiyo kanyumba nitafanya nini nitajaza na ndio mwanzo msema nasema kuna nyumba pande hii na ingine kwa hivyo ikiaga wothe wako kaheka nyumba mutige tikire mwaga wa gwika heka nyumba na nĩ mũgũtiga kĩ nĩ mũgũtiga mark kanyumba-inĩ kau kwa hivyo nikasema and that is what the characteristics ambazo tunazisoma kwa kanisa Laodikia si ndivyo one it was a great banking and financial center bwana asifiwe do you know why Israel as a country harasses the whole of Middle East do you know the secret behind hamjui the secret behind because from the inception of the nation of Israel the Israelites are very good bankers in the whole world hata hii dola mnaambiwa Israel are very good it is their profession na unajua a banker na shares mali walio nayo si ndivyo kwa hivyo this city ilikuwa ni town ilikuwa very good katika banking na kwa hivyo ilifanywa because it was ikakuwa a financial center watu wafanye biashara wakitoka mahali kote wanaleta pesa zao katika ule mji wana bank pesa zao kule najua pesa zao zikibaki kule zinafanywa kazi huko kama vile sisi huenda kwa kukopa loan ama wale watu wanaweka pesa zao kwa fixed deposit najua ukienda uweke pesa yako kwa benki unakumbuka ile Masai la sitaki kukuwasa ile Masai alipeleka pesa yake kwa benki akapea pesa yake kwa tela kwa benki zikahesabuliwa akajasiwa alikuwa anaenda kudeposit pesa alafu alipomaliza kupeana pesa na akapewa banking slip mwenye alikuwa amemfuata nyuma akafanyika nini akakuja tela akamfanyia nini akampea pesa Masai alisema namna gani ero mimi naleta pesa kwa benki alafu anarudi peana pesa yangu ikawa ni nini ikawa nivuta nikuvute this is exactly the town of Laodicea how it looked like therefore kwa sababu ya hivyo ilikuwa ni mji uliokuwa na utajiri mkubwa sana enzi zile za wakati ule
Lakini kwa bahati mbaya mwaka wa 61 AD baada ya kufa kwake Yesu Kristo, kwa sababu ule utajiri wote ulipigwa flat. Ulipigwa flat, ikaharibiwa na earthquake. Ikamaliza kama vile mnaona inafanya Goma kule Kongo. Ikamaliza huo mji, utajiri wote uliokuweko ukaisha, raha zote anazo zilikuwa zikaisha, mji wote ukaisha. Kwa sababu hata kama ulikuwa na utajiri mwingi na watu wakaji walikuwa wanahitaji mambo mengi, na hata nchi waliokuwa marafiki zao walipoona mji vile umeteketea, wakasema sasa tuende tukawachangie. Siku na wakati nyumba imeungua, labda ni nyumba yenye fahari, alafu majirani wanasema nini? Nyumba yanga ni anira haile nitokeketia. Ndio tukahothe. Hao watu wa Laodicea walisema hapana. We are able to rebuild our own city. We have all the things that we require to build our own city. Na wakakataa kusaidiwa. Kwa sababu hiyo ikawa kwa sababu utajiri ule na kujenga mji wao upya, na hawakutaka msaada yoyote, ikawa ni njia moja ya maringo. They boasted because they were in a position, they were capable of building their own city without the assistance from outside. They boasted of their wealth. Na hiyo utajiri wote ukawa sasa ni utajiri ambao ulikuwa hauna haja watu wajali sana. Na utajiri huo ukawa ni mwingi, maana walikuwa wamebarikiwa mpaka hawakuwa na haja ya Mungu tena. Mundu ni atoka akinya kariganirwo niki nakaga bata wa Ngai. Siku moja nikihudumu kule Kapsabet, kuna siku moja watu wa mission walikuwa na ile vitabu vidogo vya Gideons vile wanapeana. Hapo akakuta mzee mmoja akaenda akamwambia tunahubiri injili, tutakuja kukupea ile kitabu, si mnakajua? Hiyo mzee akamwambia hapana, mimi sitaki hiyo maneno yenu, hata sitaki hiyo injili yenu. Mimi niko na bibi wawili na ng'ombe na maziwa napeleka mitungi 10, siko na shamba kubwa. Sasa huyo Mungu nina haja gani naye? Kati huo akakosa maana ya Mungu, sababu kama mawazo ya mwanadamu aliona kana kwamba ako na kila kitu na ameridhika na vile alivyokuweko navyo, kwa hivyo hana haja na Mungu tena. Akawa Mungu ni bure kwao, ikawa mji Mungu ni bure kwao. And that is why John the writer is lamenting about this city, that you are too wealthy, you are too rich to a point that you don't want God anymore. God is useless anymore because of the wealthy. Point number 2. The city was very rich and was very great because it was a center of clothing and manufacture. Zilitoka nguo nzuri za kupendeza, factoria kama zile za kule kwetu Eldoret, Raymond, Rivertex, Waterview zote zilikuwa Spinach, Waterview zote zilikuwa kule za kupendeza sana. Ni kwa nini? Wale kondoo walikuwa mahali pale, na walikuwa wanakuzwa ili wapate nyuzi za kutengeneza nguo za wool. Wale kondoo walikuwa ni hapa kama hapa kwenyu kina Hamsha, si ndivyo? Na ile inge merino. Nyinyi mko mbele kama watu wa Laodicea, watu wa Moro. Anyway, if you want the best mutton, come to, si ndivyo? Hata natoka mbali kuja kununua. Todo wangu Laodicea Morora sieki. Shishama. That is how the city of Laodicea had such a ship. Baka na nguo nzuri. Na it was famous for that. The city was famous
for that soft, violet black, black and loose wool. It was so beautiful that people could come from far to come and buy their produce from here. And therefore the city and the inhabitants of the city were so proud because of their garments and what comes from them. Ama sivyo? Kama sasa watu wa Githunguri, sorry, get your number one constituency in Kenya with milk. Katikwa kuma iriare aregi. Iko kwena ng'ombe dagitari haha gake gakimuruma kuria. Gaku gakuruma gathe dagitari. Ugigakama. Agigakama gake gamwiraga, "Siri, why are you commanding me?" And yet I don't have the milk that is in me is only for my calf. Sindivyo? And wewe unakuja kama ninakwambia, "Siri, tiga kukama." Siri tiga kukama todo kaliaka mwana wako niko wake thie nako gothe. Niko wanina. Lakini unajua Githunguri inatoa 30 liters, 40 liters, 50 liters. Hata hiyo hezi tusi wewe. Sababu maziwa ni mingi hata inazidi mtoto wake. Laodicea was as proud as that, watu wa ile mji. Lakini sasa kwa sababu ya kuvaa hizo nguo nzito zenye joto za furaha, zikawaweka wakawa watu wenye joto, sahau hata mawacho yao yakasahau kujua ya kwamba ule rugware ule wapata na wagoro tiwa merengeti tiwa maundu mau manene no rugare wa goro uma kwe Ngai. Ya wakasahau hivyo, wakasahau kabisa. Ata rugare mwega uma kwe Ngai tondu ono ngiri oho ne atia no tare na thayo wa Ngai no heho, sindivyo? That point number 3. It was a very considerate medical center. Si mmesomewa? Mithaiga iria ya bata na ya goro. Andu maumaga mairo ciothe guthi kurigitwo ku. Maitho kuria ndakia tondu nikuo mundu arigitwo no kuhoneka gatia. But 13 miles to the west of this town stood the temple of an idol god. Palikuwa na hekalu ya miungu na sanamu. Watu waliabudu watu kule. Na wakati mmoja ilikuwa ni wakati watu wanakutana kwa mikutano yao katika ile hekalu ya kuabudu sanamu. Na ikawa pia ikatumika ile hekalu kwa sababu ya utawala, administrative and commercial center of the whole area. People came. Ungetaka chief, sindio? Anapatikana hapo. Unatoka kilomita 16. Ukitaka MCA anapatikana hapa, si ndivyo? Ukitaka MP unaenda wapi? Hapo. Na ukitaka mama wakubwa unaenda na unayapata pale. Kwa hivyo ikawa na sifa sana. Na katika hii temple ndio ilikuwa hospitali kubwa ya matibabu kwa hii town. Hospitali kubwa sana ambayo ililetwa sasa hapa Laodicea. Na ikawa na sifa sana kama ile Kikuyu Hospital na ya kazi iliyokuwa ikifanya. Madaktari wake, madaktari waliokuwa wakitibu, hawa madaktari wakatunukiwa. Pesa zilipokuwa zinatumika katika ule mji, ikawa inawekwa kichwa ya daktari aliyefana sana na aliyefaulu sana. Kwa hivyo ikawa ni nzuri sana. Shule ya matibabu ikawa ni nzuri sana dunia yote. Maana ungepewa dawa ya macho katika hospitali hii, kwa hakika ungepona. Haungerudi nyumbani kama haujapona.
Hata ungepewa dawa za masikio ikikuuma, ungerudi nyumbani kama masikio haikuumi tena. Kwa hivyo hao watu wa Laodikia wakawa na kiburi na wakawa na maringo. No gwitokwe madagitari magoro, no gwitokwe na dawa cia goro, cia maitho ona cia matu, wenda kuhona ukathibitari gwitu. It was of that caliber. It was of that class. Kwa hivyo ilikuwa juu sana. Na kwa sababu hiyo kiburi kikawaingia, pakawa vipofu wa kiroho. Hatiku I'm sorry to say, but this is the truth. The Church of Jesus Christ in the year 2022 became blind spiritually. Nyinyi wachungaji, na mimi sikuwa kampu yenyu, mulipewa mikutano, mukaitwa, si ndivyo? Mukaitwa Ngata, mukaitwa kule kwingine, na bado mnaitwa, mkapewa 10,000, mkawa vipofu wa kiroho, mkabaki shell na kola kwa kichwa, kwa shingo. We have nothing to tell the people. Saizi tuna watu wakilia wanasema igetinyo mwatu elile. Igetinyo. We are spiritually blind ministers because we deceived the people because of the money that we were given. Now we cannot point out the ills. Shame on us. Shame on us, the ministers. Baka tukawa vipofu. Katiwo igetotiri atu mumu. Osho atu henirie na mbere guka. Mutirona ndariri. Ni kwa mbere go. Rĩu mumenya twekegerana-inĩ kana tũre spiritually kana roho wa Ngai nĩ areguũria na agatwarĩria. Tondũ rĩrĩa roho wa Ngai agakwĩguũria kũrĩ athĩnjĩri Ngai, athĩnjĩri Ngai matuĩka atumumu matongorio nĩ nda na mbeca, bũrũri no kũharagana. Nĩ inyuĩ mwekire ũguo. Tũthiĩ kwa mũbĩa tũmwĩra atĩa? Nĩ wĩhia witũ. Nĩ wĩhia witũ. Nĩ wĩhia witũ. This is how Laodicea was. Kwa hivyo, in the process, the words of the risen Christ, ciugo cia Kristo ũrĩa wacokire kũriũka-rĩ, spoke directly from the prosperity of the skills in which Laodicea took so much pride and which had in the minds of each citizen and even of each church culminated in the need of God. Haya, hau nĩho tũrĩ. Tũtangĩbatario nĩ Ngai na tũtangĩcira meciria maitũ manyitwo mĩgwate nĩ Ngai ũrĩa tũraga muoyo. Andũ a Ngai na atongoria Ngai na kanitha wa Ngai tũgũtũra tũrĩ atumumu, and we are answerable before God. Na hakuna hukumu mbaya kama sisi wachungaji mbele yake Mungu. Kwa hivyo tigai kũhakwo. Chifu no arie no atetere thirikari tondũ epeirorũ-inĩ. MCA no atetere devolution tondũ ekĩrĩa-inĩ. No ndungata cia Ngai na andũ aya Ngai twĩnengeretwo rũru rũrũ rwa Ngai nĩ tondũ wa gũgarũkinya igũrũ kwa Ngai. Koguo tũngĩgatorio tũtongorio nĩ nda citũ twage ũhoro wa ma, we are answerable before God. 2027 ndikamũkore mũtoro ũrĩa mwakomi. Gwaku gũtirĩagwo ngiri icio 10 nĩcio igũtũrĩtie, igĩmũtiheagwo ngiri 10 nĩcio irĩagwo na ikanyuo. Nĩ kaba wage kũheo ngiri 10 mũtungatĩri gĩtiguo, na wage kũhakwo tigai gũthiĩ mĩcemanio yo ũtukũ, no ũrũgamĩrĩre kiugo kĩa Ngai tondũ nĩ ũgacirithio nĩkĩo. Hapo sisazi mtu yeyote, hata mimi ni mchungaji, nitũgacirithio nĩ Ngai. Kwoguo rĩ, rekei mwĩtĩo witũ, rekei maũndũ marĩa matangĩgocithia Ngai, rekei mĩthiĩre itũ ĩkorwo nĩ mĩthiĩre ĩrĩa arũmĩrĩri aitũ marĩonaga twĩ ndungata cia Ngai na makahingũka maitho makona ũrĩa Ngai endaga na ũrĩa Ngai ekaga.
Yeah, because we are Vicaria days. Are we not Vicaria day? God's representative. Therefore, what we speak as ministers, what we speak as ordained people, we speak what comes from God. Tiga ikamutigo kamurathia haria prayer morning haria the house in the hill. Moka mana kathandũkũ ka milioni ciganona. Hiyo mutalipa mbele ya Mungu. Hiyo mutalipa mbele ya nini? Ya Mungu. Kama muthine tani. No rũru rwa Mwathani rũkinyĩre ũ? Rũkinyĩre mwene. Point number 4. Brother, roigua. Nairobi nĩkuo tuonaga nĩ kwa mũratũramuthia mũthambagia na maĩ make. Nĩkĩ mũraminjagĩria kũu? Thingira. Mũkaminja tũĩ kũu mũkiuga nĩ mwatheria nĩ mwagatheria. Mũkĩmenyaga ngiuma na ngĩti ĩrĩa. Katiguo. Shauri yenyu Mungu yuko na mutalipa na the only unfortunate thing before God nitukorio ni Ngai ndagwita utuike muthĩnjĩri Ngai ndagwita na ngĩkwĩhokera ng'ondu ciakwa na ngĩkũnengera rũgongo rũna ũtũrore ng'ondu ciakwa kienda ndehera kĩrĩa ngoro iria ndakwĩgire atĩa ndakwĩhoeire na ngĩkwĩhokera. Fund enough kuri makaga ngoro imaumite thutha. Yes, ona twatugatĩria iki ona inyuĩ athuri a kanitha wĩhokeirwo ko nĩ PC wĩhokeirwo district no ririkane andũ acio wĩhokeirwo nĩ andũ a Ngai na andũ acio a Ngai ndũkaneciria atĩ Ngai ndakamorie ndagakũria kĩu akwĩhokeire na angĩkorwo wamahurunjire othe you are answerable before God. You will be answerable. Mungu hana mzaa hana mchezo yoyote. Utajibu. Hapo mwade kama urokahitithia kama gatoto. Ogo ni mwire mugeko. Kumbe hii watu wanajua. Hata wakila wakinywa wanajua ghadhabu ilio. Na huko mutalia bwana. Kama waga ngiri 10. Makanitha mwĩkwo maũndũ marĩa mangĩ no hatarĩ ngoro cia etĩkia kanitha no gĩkorwo wĩ mũnene atĩa nĩ wa tũhũ. Point number 4. Igĩndimũria ndĩ mũmbũi na mũtikamake niĩ ona mũndũ angĩenda kũnjũraga ndirĩ hĩndĩ ngakua kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Second gĩtikĩrĩ mũthuri. Ngai nĩ andathimire na mũtumia akĩndathima na ciana akĩhe tũindo tũnini twa kũmarera magĩthoma rĩu nĩkĩ ndigarĩtie gũkũ mũhurario. Koguo no ũkĩũraga niĩ ũkĩnjũraga nĩ Ngai wanyitĩra kĩ tondũ wĩra ndĩ hakuhĩ gwĩka atĩa ta maitũ ũyũ. Sasa kazi ni kwako, kazi ni kwako. Point number 4. Laodicea, it was an area where there was a large Jewish population. Wayahudi walikuwa ni wengi kama vile Wakristo ni wengi hata hapa. Na makanisa mengine hapa Wayahudi hawakuwa ni wengi kama walivyokuwa wengi kule Laodicea. Na walikuwa ni watu wenye sifa kubwa. Sifa yao ilinoga na ikaenda mbali na karibu. Lakini Roho wa Mungu alipowaangalia walikuwa watu ambao hawana sifa. Aya, na tugateide mwere. It has come nowadays. Rekaide mwere. Niwe andu ni matonya tugateri tondu wa igweta. Gĩtiguo. Na nakĩo ithuĩ PCA rĩ kũrĩa tũthomithagĩrio rĩ twĩragwo mũndũ ndegwetaga am reverend. Ona mũndũ ndegwetaga ndĩ moderator. Ona mũndũ ndegwetaga ndĩ ũ. Tondũ rĩrĩ nĩ andũ magwĩtaga. Gĩtiguo. Ngumo ĩyo reke yume na andũ. Rĩu na inyuĩ mũkwĩtaga mapasta, mabishop.
Kathie tuthome theology hanini hari Karikuyu. Muririkane atiri mundu ndeheaga ki ona irungo, na riria wakinya wa kwihe irungo riri wa Ngai no kwehera wikaga atia, tondu nie nawe twititwo ni Ngai tutuike ndungata. No irungo rioka hari korugari gaki kamwitio igetigwo na nguthi, and it is every other day andu marenda kugwatanio na irungo. Brother wa Dorahia, the irungo apostle in the New Testament context is not a simple title, because present and saw Jesus by their own eyes. Get to go. And I'm only there. I should know qualify. No, we have one here. If you tell you have taken in the third world, maybe you have been taken to the third world like sana. Kwa reke tumenyerere tuyurikanai atiriri kuria guothe muri aria muri ahunjia ara kanitha-ini na kumwikira witikio ucio we mwega kana we moru niguo urarira muthenya ona ni maitu kuri ari tiga niwe haha ndidi na ni tondu oguo ndukanariganirwo ni maituguo na ureri wake ona witikio wake. Na noguo Timotheo erirwo ni Paulu, ririkana witikio wocoguo Eunice na maituguo Lois, ririkana witikio cio niguo mukinyetie hau bari awaru ingi, na mutikanariganirwo ni witikio riku ona ukorwo maituguo hinda na riri ona ukorwo maituguo na kiene wira uria murutire wa witikio niguo mukinyetie hau na ni ukumutwara mbere nginya riria Ngai agacoka thiini wa rita ria ithe witu na ria Muriu na ria Roho Mutheru. Kutokuharibika, nitamwona Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Twagutea ni tondu we niwe Ngai waragia na niwe yaragia, na umenena nafsi ya kila mmoja wetu. Tuwezeshe Bwana kuelewa na kujua ya kwamba ndani ya ufunuo mambo ambayo umetutendea kwa utukufu wako. Tusikusahau, tusije Bwana tukajitwalia utukufu, bali yote ambayo umetutendea kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa mnenaji, na twashukuru maana hilo neno Bwana sio kwetu tu, sio kwa familia ya Waruinge, lakini kwa kila mmoja ambaye Bwana ulimleta na ukatuita ili tuweze kumshirikisha mama yetu. Tunaomba ya kwamba hilo neno likawa taa na mwanga katika imani yetu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tuendelea vyema na tuwashukuru kwa sababu ya neno, na wakati huu ni wakati wa familia, na kwa sababu kuna wimbo napenda kumsifu Bwana kabla ya ilikuwa national anthem ya shushu no na ni kumuhoya tumurugame tondu wa gitio kia mutumio murugame tu just simameni tume muhimu. Haya twende kazi. Amuro
Familia hapo utaketi, kabla mtiwe ikarabe, that was the new ya family. Tukuhoya the extended family wa join na niguo tuweze kufanya ombi. Extended family ala maramwitaga shosho, makamwita tata, makamwita mami mukuru, mami ugo. Ndio tunaomba sasa wakuje. Na nyudu wa space, kwa sababu tu ya space wasonge tu. So nitaomba wachungaji ambao wako mbali kidogo, pastors wako mbali kidogo, tafadhali tukaribie hivi kule mekulia. Naomba muweze kukaribia tuweze kuomba na familia. Tugatiri yothe walio mbali kidogo waweze kukaribia ili tuweze kupeana familia kononi mwa Bwana. Na ribaro ushosho arendete Ngayero muteithia tone ihoya muhote kwamukira. Andu aya angi turugame na iguru, hao wengine wote tuweze kusimama. Anijugaga undu umwe ni wega gwathika ni tondu mathiko makwa kana maku ndukarugama. Ndugeka atia? Ndukarugama. So ni vizuri tu kusimama. Maana una miguu. Tona hagioka mundu haha auge turale sisi wote. Nimuona atungikoma. So ni vizuri kuti. Ni sawa sawa. Ni tondu ni wega kurugama na aria marabatara tuburugame no ihinda riri. Tucokere the last stanza. Wega wothe ni waku, uhaniri ni waku, mwathani ndanyihirwo, njiuria wega waku. Wega wothe ni waku, mwathani ndanyihirwo, njiuria wega waku. Yesu ndakwamũkĩra, we gĩthima kĩa muoyo, therũka thĩinĩ wakwa, nginya tene na tene. Bwana asifiwe. Nia na kusudi kubwa ya sisi kusimama ni kwa sababu familia hii wamempoteza mama, si ndivyo? Wako na uchungu, kuna maswali mengi. Wako katika hali ya sitofahamu. What next? God is still. Mahali mama alipokuwa, Mungu atarudi. Raha waliokuwa mama akiwapa, Mungu atakuwa akiwapa. Mtakatifu Mungu mwenye heri, tukabidhi familia hii mikononi mwako, Baba wa rehema. Kwa kuwa kwa kweli umempumzisha mama yao, ambaye amekuwa ni mshauri mkubwa katikati yao. Wakati ndugu na dada walipokuwa hawaelewani, Baba wa mbinguni, walikuwa wanakuja wanamwambia mama, wanapata kifua cha kulilia kwa mama yao. And now God, mama hayuko. Twakuita Mungu wa rehema, uwe mama katika familia hii. Yeyote wa familia hii atakapokuwa ana jambo ambalo linamsumbua, Mungu wetu na Baba wetu, atakapokuwa akija kwako, ukamtimizie dua na ombi lake. Tuombea familia hii, Baba wa rehema, kwa sababu ili Baba wa mbinguni kifo cha mama yao kiwapate kuwaleta karibu na zaidi,
ili Baba wa mbinguni wawe wakijihisi kwamba wao ni watoto wa mtu mmoja. Hakuna mkubwa wala mdogo, hakuna asiye wala alio navyo, maana wote wamezaliwa na mama mmoja, na alikuwa amewapenda na akawalea kwa nia moja. We bless them at this particular moment, oh dear Master, that God, Lord God, be with them. Let not them live in a disparate manner of life, for God, you are their mother. We also pray for the extended family, that God, we may also be with them as they strengthen these ones, as they meet, as they talk. God, Master, we pray that will be a comfort to them. We also pray for the neighbors around here. Baba wa mbinguni, hapa kwa mama wa Roinge, wawe wakija kama vile walivyokuwa wakija. Yale waliokuwa wakiyatenda kwa sababu ya mama, waendelee kuyatenda kwa sababu mama hakuenda, amewacha watu. Tunaomba pia kanisa lote ambalo limehusika, ndugu na dada ambao wamekuwa wakishughulika kwa sababu ya mama na umri wake. Kuna wengine tunajua kwamba walikuwa wakijitolea nyakati zote na kila wakati kuja kumuona mama na kumsaidia. We pray for them ambao walifanya kazi ile, waendelee kuwapa ile roho ya kusaidia wengine, maana nao watasaidika siku yao watakapokuwa hawajiwezi. Now we present them to your hands, dear Master. Uwe pamoja na wao, marathimage maikaragie, maheage wendo mundu na uria ungi, maheage gwiciranaria mundu na uria ungi, maheage Ngai witu kumaririkania kirira kia mami wao na ciugo iria ciothe nyingi ona itangiandikwo aturite ameraga matikanaume hau. Ngai ni twaguthaithama na niguo mature mari ngoro imwe, mature me kindu kimwe, mature marumagira kirira kia mami wao, na ni Ngai witu ni marikenaga matuko mothe. Kima tuika Ngai muturire-ini wa makiumagara na magicoka ona kuria guothe marikoragwo, no magirie maithori ma mwiri ona magirie maithori ma ngoro, na muno murakiria omahe kirigiriro kiria giokire na Mwathani Jesu. Mature na kio tene na tene na matikanage kio, na niguo kamahe muoyo o wega-ini waku na wa muruguo Jesu Kristo Mwathani ona mukuri witu. Amen. Amen. Tuweze kuketi familia, na wanapoketi ili Apostle Dura ajiandae kwa sababu ya vote of thanks. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nitasema tu niimbe tu chorus moja yenye Joshua alikuwa ana encourage sana nayo. Pia nanyi mtani join. Yeah. Daugire dikaria thigino yene ati niguo njigire ciana muthithu ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai. Mbarikiwe. Asante. So nilikuwa nasema Apostle anapojiandaa ni kwa sababu ya vote of thanks, pamoja atafuatwa na Brandon Karaja ambaye atapeana hospitality notice. We would wish to recognize watu wa media ambao wako pamoja nasi. Nimeona mzima Kameme FM, mzima Kameme FM. Aha, kuja tu, just come and say hi. Just come and say hi. Pamoja na Kindly Kennedy Mwangi Muoroto FM. Aya, kuja ni tu, just come and say hi. Ndio tutaambia hata watoto wetu tuliwaona kwa macho, hatukuonea kwa TV. So please kindly. Ukitaja jina alafu tumie sauti yenye tunajua kwa TV, we shall connect. We shall connect. Just a minute, moja tu, 1 minute, 1 minute, we shall appreciate. Haya, joera iguoko. Gatea utongoria wothe na mutaratara kuria mitambo-ini ya Kameme Kayo ka muingi manjitaga mzima muthoni wa Wainaina na waigua ni Wainaina na waigua ni
inaina nä ndona nä må thikagä rä ria kameme kayå ka må ingä mbere nä kå rehe ndå mä rä ri ya gå cakaya na bamä ä no wa kerä ndä mwä re tå ranyitanä ra må thenya wa å må thä nä å ndå wa ndungata ndä ku ya Ngai Apostle Ndura wa Rũingĩ. Ngai akå rathime nä å ndå wa å rä a å koragwo tå nyitä rä ire kå rä a mä tambo-inä nä må rata wa andå a media nä å muonaga kå rä a gwa kameme nä tå mwä taga kå rä a nenda-inä akä arä ria andå aitå na kå mahe hinya ithe tiguo na tondå maitå nä wo ciarä te njamba ä no twauga tå ke tå cakae hamwe na inyuä na ndarehe ndå mä rä ri kuma gwa kameme nä må koretwo må kä igua tå kä må tå mä rä ra ndå mä rä ri cia gå cakaya hamwe na inyuä nä mwaciamå kä ra Ngai amå rathime må no ndä må tangathi na ndä må ini no tå rä ina mwena å ngä kana atä a aya na wa må ico niä ndä renda gå tå ma ndå mä rä ri ingä cia gå cakaya na inyuä gwitå nä kå rä a kä ambogo kå rä a mwena wa må taita nä må kå ä kå rä a gä tuamba niä njiarä irwo kå u ngarererwo kå u na Ngai angä gä tå teithia 2027 no nyende kå må nyitä rä ra kana ngorwo ngä rå gamä rä ra ithenya ta women rep nä må kenda njå ke tå nyitanä re hamwe na ikuru tunjenge Nakuru pamoja tena. Ngai amå rathime ndacoka kameme ndä mere atä a God bless you. Thank you. Ati usalimie Gatonye. Thank you. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Kennedy Mwangi na ndĩ mũhonoku. Apostle Ndũra nĩ mũrata wakwa mũno wa matukũ maingĩ mũno. Na Apostle nĩ okaga Moroto FM, niĩ ngoragwo Moroto FM. Hwaĩ-inĩ tũgacira maũndũ maingĩ mũno ekĩrĩra na ng'ano cia Bibilia. No nĩ andũ aingĩ mũno by the way makoragwo marĩ arata a Apostle Ndũra wa Rũingĩ. No ndoiga tondũ Apostle hĩndĩ yothe twanamwĩta Moroto FM nĩ okaga. Koguo tũiga tũ sacrifice nĩ ũndũ wa wendo na gĩtĩo tũke tũnyitĩrĩre Apostle nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mamu wake of course no ndĩmwĩtire cũcũ mĩaka igana rĩmwe rĩa ũmwe njenga ndiũĩ kana mũtumia waku nĩ agakinyia. Nĩ kĩrathimo githĩ tiguo? So nĩ twakena mũno nĩ gũka gũkũ na Apostle na family kũmĩrĩria. Ũhoro wa mũciari rĩ ti ũhoro wa mĩaka. Ona mũciari na mĩaka igana rĩa 30 kana mĩaka 200 wĩta mwana kana wĩta mũmemba wa family ĩyo no ũgakũra githĩ tiguo? Na nĩkĩo tũkire nĩgetha tũmĩrĩrie Apostle Ndũra wa Rũingĩ nĩ mũrata wakwa mũno tunakupenda sana Apostle githĩ tiguo? Na wagĩcoka mũkĩbangane na Njega nĩgetha ũgĩcoke mĩtambo-inĩ although Njega arakĩrĩ no Ngai no mũnene na thengio mũzima nĩ mũrata witũ na kuma kwa Kameme FM tũrutaga wĩra ta team ona mbere ya tũthĩte Moroto FM twakoragwo Kameme FM na tũrĩ mũirĩtu Gen Z na nĩ mũtumia ena family ena mũthuri na ciana aigoka kumwarĩria ũhoro wa 2027 Bishop Paulette Siasa mũkamo consider githĩ tiguo? Koguo atungatĩri arĩa me gũkũ Apostle Ndũra wa Rũingĩ mũhoere mzima agatuĩka women rep wa 2027 Nakuru County. May God bless you so much. Mũrathimwo twĩ hamwe mũno nĩ tũmwendete mũno. Wega nĩ atĩ Apostle nĩ akowĩ Kennedy ũguo ona ũguo auga nĩ amenya tima. Mwathani agocwo njera guoko guoko nĩ ũranyona. Asanti niĩ njĩtagwo Njenga na kũrĩa kwa Moroto FM manjĩtaga Njenga wa digital. Nĩ ithuĩ tũhostaga Apostle mathaa marĩa ma hwaĩ-inĩ twĩna Kennedy ĩyo ĩgĩũkaga mathaa-inĩ macio. Apostle twaingĩra gũkũ kĩũria kĩa mbere tũranirie na Kennedy nĩ gate ĩrĩa wagirĩtio ũingĩria ngari nĩ ĩno kana nĩ harĩa mbere nĩ ĩno ngũgĩciria mathe nĩ akĩrutire wĩra mwega gũgũtetera akiuga nĩ ngatho nĩ twakena mũno nĩ gũka na gũgĩcakaya na family ĩno na ona rĩngĩ gũgĩcera matũra ta maya rĩngĩ he mũndũ ũtarĩ wakinya gũkũ na mũkĩigue mũiganĩire nĩ ũndũ wa wendo wa Ngai ũrĩa arendire makĩria maitũ naguo. Ndigũkĩria hau Mwathani amũrathime. Asanti na ni kwa niaba ya Gen Z wote nimetii tondũ nĩ ingĩakĩrigwo ũrĩa megũkĩnjĩra next time. Otherwise twashukuru sana na no wega twakĩona mũndũ tũigua akiuga na waigua nĩ wainaina ti kũinaina. Koguo tumeshukuru
Thank you. Nĩngwĩrĩtwo heane namba ya Julia. Na ndikwenda gũthiĩ na thirĩ ũcio. Namba ya Julia nĩ the lady ũrũmire haha. Julia Nyambura 0714 0714 871488 0714 871488. Kuna watu nimeambiwa wasimame wa wave. Bishop Kirago. Bishop Kirago. Bishop Kirago, please wave to the crowd. Then asante Bishop Kiari. Is the text that are coming. Bishop Kiari. Ako. Sawa sawa. Alikuwa Bishop Kiari kutoka Capital Assembly. So otherwise tuwashukuru sana. Apostle, nafasi ni yako ya kuregister a vote of thanks. Muriega. Tayagwo kona iguru ugu. Ngamureike muno nginya kuria. Mwathani agocwo. Tageithie mundu ucio mwina kiomeni ni wageithio ni Apostle. Ndura wa Waruingi. Uri wari munene wa gikundi kiria gikananie kia Mungiki. Uri wa nyarariririe nyina na atumire baba wathie njera ni undu wake. Hau niho ndoneire Jesu. Amen. Ni ndimuonete na maitho. Mwathani agocwo. Tothomaga na maiko no akwire no waheire ritwa ritakore riega no maiko ni ukari hathiri ucio. Ni kwenda gucokia ngatho. Nataka sana kusema ni asante kwa kuwa pamoja nasi. Hata kuja kuwa na sisi ni jambo lisilo la kawaida hata kidogo. Umirai ndio mrenda kuona. Ndora koroga hiana ugu. Ukoka ile. Kitu kia mbere, let us thank God. This far it is because of God. Hatungefaulu bila Mungu, hatungefaulu. Hii ni nyumba ambayo tulijaribu kung'ang'ana, tumeng'ang'ana. Mama yetu ameenda, hakuna hospitali hatujampeleka mpaka Seattle. Tukampeleka kwingine. Mlimpeleka wapi? Seattle. Huko ng'ambo yote tumempeleka. Hakuna hospitali Kenya hatujampeleka. Lakini kumbe Mungu alikuwa na kasiri kake. Nyinyi ng'ang'aneni tu, lakini huyu nachukua. Siku moja nilikuja hapa tukamwambia mami nituthi Nairobi leo. Akija muigiaga niki? Tiga ikwegia. Nie ndire thire ni ndihite mathire mothe. So nikauliza Waboi waigua uga atia. Waboi akaniambia auga ndari na thire. Ni arihite ki? Githi aratwira tiga igotira mugika atia? Mukithumbura, I have done my job. What have you done your job? Jiulize hivyo, uliza mwenzako, wewe umefanya kazi yako? So ya pili kushukuru, nataka kushukuru kanisa ya PCA. Shuare, huyu mama nilijaribu kumubebeleza akuje kanisa yangu. Alikuwa nakuja tu kunisomea venye pasta yake anatusomea hapa. Ananisomea alafu anaenda. Watu wasina kwa kuinua mkono juu. Si tumesomewa sana huko. Umesikia bego imetoka wapi? Imetoka hapa. Kumbe nimejua. Sababu nilikuwa namuuliza mami niki uturagia. Acha mukwenda na muikare muri athingu na mwitigire Ngai na muikare wega-ini wa Ngai. Rodi. Na mama yuko hapa sana sana. Huyu mama ni mubara. Kuoga ya mtaratara. Unajua sisi tunakuwa na kichwa gumu kama mimi. Era miaka 7 Kamete. Na mimi nilipelekwa Kamete mara 52. Mama yangu alishikwa na buduki na mimi nilishikwa na buduki. Sasa si unaona hii ni damu ile ile. Kwa hivyo mother atatumia girodi. Mother ukarugirwo kamukimo na gatheri. Gatheri kagwati kahwa guku. Eri. Merejeri wa Waruingi. Yocio nginake tabatia. Rois Ruth wa Ngui. Na ithe mutikira ruga maitu Ngai andu aya mamuone.
rugamai tu, just rugamai tu, inyuothe rugamai tu, rugamai tu, tondu nĩ mũrarũire mbara ĩno na Ngai nĩ amũrathime mũno. You are so wonderful people. We have cooperated together. Ndirĩ ndĩrona mũndũ ũrĩa ũroithanwo kana kĩbanga kana kĩauga ndekwenda. We are one. We are united. And let us remain like so. Nginya tene na tene. Baba nĩ aratwĩtaga harĩa arahurũkĩte. Atigira mutumia mũciĩ, mutumia aratwĩtaga haha. Ithuothe tũgoka na makari maitũ, agatũthĩnjĩra na agatwĩra mũikarage kũringana na mũtugo wa thoguo. Ikarai thĩ. Thank you. Tucokerie ngatho the churches, my pastors, bishops, archbishops, nĩ aingĩ mũno nginya ma apostle me gũkũ. Na ngĩona andũ aya mokĩte gũkũ, ũmenye he kaũndũ monete gũkũ. Mwathani agocwo. Ĩno nĩ njamba. Mũrathimo mũno andũ a Ngai. Na mũthiĩ na mbere na gũtũhoera, mũtukumbuke. Nikitaka kushukuru kanisa ya synagogue kule na kuaga pa. Ni mwaigwa nda gũcenjia pastor tondu ndaje kwĩrwo apostle no nginya konionete Ngai. Rĩu no niĩ ndigũcenjia. Watu wa synagogue simameni, tafadhali simameni, wale walifaulu kufika. Simameni nyote, simameni tu, simameni. Simwapigieni makofi. Neni ndeithagia. Neni ndeithagia. Yes, na mokete macemete mone kana nĩ ndahonokire biũ. Thank you. Mungu awabariki sana. Then we have moral clergy tumesema. We also have media, social media. Twina kina Bamase. Bamase ndamuona haha. Bamase tukirugame. Andũ nĩ makũĩ mũno nĩ kamũndũ gaka kahĩnju ũguo. Na Mũrori TV na Mobi TV eko. Nĩ kũmonete. Mobi TV na Chemi TV. God bless you for even coming na acio angĩ mauma gũkwa Kameme. God bless you. I want to thank every hospital cia Kenya na cia Ruraya kule tulijaribu kupeleka mama yetu ndio aweze kusaidika, but God has a reason for everything. Wacha nisalimie na nishukuru pia watu wa USA wakiongozwa na ndugu yangu hapa Joseph na Selina. Nilimuona hapa, alienda wapi Selina? Wewe ndokirugamia andũ makuone. Nĩ waci cio nĩ wetagwo Joseph nĩwe. Na nĩ athĩte gũtũkwĩra nĩ kũrĩa majanke, ti atĩ nĩ kũrĩa wega, nĩ kũrĩa majanke kũrĩa. Ngai amũrathime na andũ a USA wherever you are. God bless you. You've done massive people. God has really Northampton, London and everywhere. We have people from Canada that have really supported us. We have people from Germany, wametusaidia sana. Kadhaa si mingi sana. Alikuwa hapa tumesimama hapa bia. Akaniambia tajetera rere Bishop Harrison. Akakuja tukaambiwa tupiga magoti. Tukapiga sisi zote hawa wanaume unaona hapa. Bia nĩ ndamũrathima mũthereme na mũtonge. Tutigecokerie Bishop karuhi gake. The politicians ambao mmekuwa mkikuja, hata kama mmekuja kwa sababu ya kutafuta kura, lakini mmekuja. Ni vizuri tuseme hivyo, lakini they are good people. Wamekuja huko, wametuambia na tumesema wametuachia kitu kidogo, tumesaidia kwa hii kazi. Also want to thank neighbors. Andũ a itũra hihi twanamũhĩtĩria kana hihi twamwana mwarĩria ũru kana twaneka kaũndũ mũkĩaga gũkena kana mwana ũkaha mũgĩcinũrwo, ndĩrenda kũmwĩra mũtũrekere. Rũgano rũu mwaigua rwa mũtumia gũikara njera mĩaka 7 wenda kũnjĩra okire gũciara indo njega. Rĩu kĩmũndũ ta gĩkĩ gĩtagwo ndũra warĩ gĩathũkĩtie bũrũri mũgima rĩ, ũrona kĩna mũtũ mwega 100%. Rĩu aikũrwo nĩ wokire gũkũ gĩcinũrwo nĩ ndũra, ũgĩcinũrwo nĩ Njenga kana Njoroge kana Maina wothe kana whoever. Ũyĩ ndagũthaitha mũtũrekere. Nĩkĩ hatũrarĩ nakĩo gĩa kũrũa mbara ya kũhonokia maitũ bangĩte thabarĩ ya gũthiĩ no ithuĩ tũtiũĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeng'ang'ana yote, kwa hivyo tunakuomba tu msamaha. Na wale walileta kawaru, wakaleta gakabu, wakaleta kila kitu, whatever you participated, Ngai amũrathime na amũtheremie. Na mũtikanatĩre gũkaga mũciĩ ũyũ, mũtikonanagĩrĩria mũciĩ ũyũ harĩa atĩ nĩ gũkũ nĩkuo kwa ũyũ. Aca mũgokaga
mukahetũkagĩra ha nĩ ndĩkoragwo gũkũ kaingĩ nĩ ndĩceraga ũyũ nĩ mũciĩ wa baba na baba twĩrire atĩrĩrĩ ĩno nĩ natharĩ mũciĩ ũyũ ndũkanagaywo nĩwanyita no mũndũ kwenda wako rĩ aheo wa ũguo tũrĩũkaga gũkũ ciana citũ ciothe ũrĩa Ngai baba tũcokanĩrĩirie tũcokanĩrĩre ũguo na andũ a neighbor mũgokaga tũkarĩanĩra. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anake youth muko wapi? Gen Z mutirajereria murajerageria hwaĩ muri arevi no revi ũcio nĩ ndĩroka kũũshughulikĩra ndahianaga ta inyuĩ hiyo nakuja tutamaliza. Asante sana. Ona kawira kara murarutire karia na kuria kangi murutite Mungu awabariki. Ile kitu na waopea ulevi lazima tutawacha. Inua mkono kama tumesema ulevi tutawacha. Ulevi watu wa bagi tuache. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wazee wako hapa. Nikorogo na nakuaga na wazee 70 years and above 1000 kwa kanisa yangu. Ninawaleaga. Ni kwa sababu ya mama mmoja na ninataka tu asimame tu mumuone. Huyu mama walikuwa wamefugwa Kamete na mama yangu. Huyu mama alizaliwa 1919. Etawo shosho roda tamageithia tu. Mũrĩega ciana cia Ngai mũrĩega rĩngĩ itagwo roda wanjĩra na nĩ nyendete Mwathani nĩ kũhonokia na kũrĩa guothe anjĩra thiĩ na gũkũ ngathiĩ no ũyũ nĩ baba witũ maguta-inĩ make. Thank you ikarathi ena 19 rĩu nĩwe watwĩrire mami nĩ wa mĩaka igana atĩ arĩ mũkũrũ na mĩaka 4 nĩho tũramenyeire mami nĩ mĩaka igana nĩrona mami hiana kairĩtu. Yes, thank you muno. Na athuri aria wale wazee tumekuwa na wao akina mama akina baba, Mungu awabariki awasaidie sana. So we have the service provider wale wametupatia hizi maskirini hizi matent hizi vitu mnaona mzuri hapa, si ni kuzuri mpaka tent si ni mzuri. Kuna watu walitupatia hizo wanaitwa service provider. Ni mtu anaitwa Bradon sijui kama ako hapa ama alienda. Bradon, mkitaka mkikuwa na tuishu kama huyu nitawapatia namba yake, mnaimuita. Si ni vizuri kumarket kitu ya mtu kwa sababu ametufanyia kazi mzuri. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo ninataka kuachia hapo. Kina mzima mmekuwa recognized. God bless you. God bless you the clergy. Mungu akubariki sana. Ni pastor kana Reverend Mase. Ndigakehetie. Ndigukudaiwa ni kwa mutaratara. Ano nginyaje. Ndĩrona njikarire thĩ niĩ ndimenyerete gũikara thĩ sasa nimekalishwa chini. Nĩngwenda kũrecognize Bishop Njoroge rũgama tu Bishop twaiyaga nake arĩ mũici wa bunduki akĩhonoka mbere yakwa hanini. Geithia tu andũ ndamugeithia ũguo araiga nĩma no nĩ kũrĩ Jesũ ũcenjagia mĩtũrĩre ya andũ. Nĩtwagiana na Nairobi biũ na kũrĩa kũngĩ Jesũ acoka atũnyita. Bwana siwe sana. Nini mũtungatĩri wa nyina Ashiko Pastor Ann na no ni ndĩrahoire mahoya ma mũico ma mũtumia ũyũ. Twina mũthuri ũyũ mũrata wakwa ndanamwĩta gwitũ Njirũ akahunjia nake makĩhonoka mũno kũu. Kũu nĩ tũgũtĩĩte na nĩkĩo ndĩ gũkũ. Ngai akũrathime nĩ kũhe kanya gaka. Thank you mũno. Ndacokia ngatho. Asante. Na nĩ wega nĩgetha ona aciari marĩ gũkũ marona ta ciana ciao itangĩcenjia makamenyaga nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga atĩa, nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia maũndũ na nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga na no arĩgarũra ihinda rĩake rĩeka atĩa. Nĩ twarĩkia ibada no hena mũthuri wĩ harĩa tetemesha. Naomba tu uzuri you are a Presbyterian tusalimu tu. Ndikwenda appointment ĩyo ĩngĩ na nona mũnene wakwa arĩ haha ngekora kapenguria. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Majina yangu naitwa Ng'ang'a Tetemesha na Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Na niĩ ndĩ mu PCA koguo nĩ njũĩ mũtaratara ndingĩenda tũgĩthũkia handũ. Na mbere nĩ gũcoka mũhera mũno tondũ ndacererwo mathiko marĩa
accident harĩa arĩmi no nĩ ngwendaga mũno gũka hĩndĩ ĩrĩa mathire ũguo ndona kanya ndamenya reke njũke koguo ti gũcererwo ndĩrarĩ gũkũ ira no ndamenya no ngũgĩũka kerĩ nĩ kũruta pole ciakwa mũno because we are in a celebration tondũ maitũ mĩaka igana rĩmwe rĩ we can only say gũkinyia ndĩ wengĩ nĩ twethire kura na mũndũ mwaheire kura 6,000 ĩti nyingĩ ngagĩcokia ngatho ndikwenda kũ hĩndĩ wengĩ kwagĩa mahinda tondũ ibuku rĩa Ecclesiastes riugaga mahinda na maũndũ mamo ndoka gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Moro mũndirikane mũreke cigane Ngai amũrathime na mwĩke wega asante sana. Asante. So naomba Brandon ama whoever is giving the hospitality notice. Kaidri. Na ni vizuri Apostle amesema alikuja kuelewa kabisa mtaratara. We don't serve until we do the words of the grace. Bwana asifiwe. On behalf of Brandon Kara, our service provider, twarikia haha tuguthie haria hena serving points igere atugateria itu othe tuguthie guku nyumba for the members of the clergy. We are going to go just behind the tent andu aria ngethe tukuhero irio haria Ngai witu amurathime na mwike wega. Please do a prayer. Ngai tuhoe ni ndu wa irio ni tugugutia Ngai tondu wa gutuhe kindu tungiria muthenya wa umuthi. We take it with thanksgiving and we appreciate the fact that you've given us food to eat, dear Lord. Thank you, dear Lord, because of them that do not have something to put on the table. Bless them, dear Father, that they may know the grace of provision. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Na kwa sababu naona wewe ni mama kama mimi, you'll take care of that one. Asante. Tuweze kusimama sisi wote. Niombe wa mama wa Women's Guild tafadhali tutangulie tujipange pale nigetha family twenda kumahe nafasi marute mwiri haha manegere atumia haria so atumira marakuwa mwiri tufuate patron wakiwa na Elder Sara mama gata haya wa mama twende pale tuweze kujipanga na mahali pale na alia darama moe darama ite tugeherere ite icio nyondo wa space Ngoja nione wa mama wako set. Mudenyo mwende na mawe hakure yo ariara dana ndionere gedoa na nengera mohuro yo arioa gunga ikare na mwathani nyene ngomboka ndena mane ngomboka teinie waro nyumbuke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na mwathani. Korande na yoru noreria ndaigwa mugambo wa mwathani ngagĩa mathagu aratana no ngomboka nyene ngomboka ndena ngomboka thĩinĩ wa Mwathani. Nani ndikaririkana yago ya
rĩrĩa kĩonagwo gĩkĩguni gũkũ thĩ maitho-inĩ makwa gĩgakorwo gĩ tũhũ. Niĩ nĩ ngombũka ndĩnama nĩ ngombũka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathiĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Matumaya nyonaga ngama tethi igũrũ wa riũa na mweri nyambata nginye gĩikaro kĩa Mwathani kũrĩa arĩa mena mathagu mathi.
Sawa. Hakuna mchungaji yeyote wala elder hata rusha mchanga. Kwa hiyo tutakuwa first load. Tukimaliza tutarudi nyuma, alafu ya second load wakuja waendelee. Wanaga hii mwana hinya wothe. Tatuwatha cia kenyingi. Regete ayukie roho wa mundu wa witũ, maitũ witũ mĩrĩnjeri wa waruingi ati acoke kũrĩ we. Tũtaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tĩri ndũcoke tĩri, mũhu ndũcoke mũhu, na kũgũrũ ũcoke rũkũngũ. Na twĩrĩgĩrĩire oma atĩ maitũ witũ nĩakariũka agĩe na muoyo wa tene na tene ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Jesu nĩoigire atĩrĩ, nĩthiĩ kũriũka na niĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agathira muoyo na akahoka niĩ ndarĩ hĩndĩ agakua. Amen. Tuombe. Ngai ithe witũ mũtũrima watũmire mũrũgamo mũhonokia witũ Jesũ Kristo woke ahingũrĩre andũ njĩra ya gũtonya muoyo-inĩ wa tene ona tene. Twagũcokeria ngatho tũtenete oma nĩ ũndũ wa ũrĩa Kristo anyire hinya wa gĩkuũ na ũndũ wa gũkua gwake na ningĩ akĩriũka ena riri. Akĩhingũrĩra andũ othe erĩgĩrĩre thamaki wa igũrũ. Twakwĩra wongerere bamĩrĩ ĩno wĩtĩkio o hamwe na ithuĩ tũmenye wega atĩ tondũ Kristo egũtũũra muoyo o thĩ no tũgatũũra na ningĩ akĩrĩ kuo ona kana indo iria irĩ ho thĩinĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Nĩtũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũririkana andũ aku othe arĩa moimĩte thĩ makwĩhokete wega na ningĩ magwĩtigĩrĩte. Na makĩria nĩ tondũ wa ndungata ĩno yaku cũcũ witũ na maitũ witũ Njeri ũrĩa wamũkĩrĩte atũranie nawe tene ona tene. Na tondũ nĩ kwenda gwaku atĩ ime gũkũ thĩ nĩtũgũcokeria ngatho tondũ ndagacoka kuona mũrimũ, ndagacoka kuona kĩeha, ndagacoka kuona kũgirĩka tondũ nĩahĩtũkĩte agatonya ũhurũko-inĩ ũrĩa wothekeire ciana ciaku ciothe iria ũkũrĩte. Ningĩ ithe witũ we watha nyingĩ ũhũrana tha ciaku na wendani waku ndungata ciaku makĩria ciana cia maitũ arĩa menete tondũ wa gwĩtwo mwathani wao na nĩguo mahe gĩkeno na hinya ũmwonere wĩtĩkio na nĩguo merĩrĩre Jesũ Kristo ũrĩa watwaririe gĩkuũ na gũtirĩ ũĩ rĩrĩa agetwo arũgame mbere yaku. Nĩtũkwĩrĩra mehia maitũ mothe twakorwo twohere na ũtũtherie na nĩguo tũikarage twĩhũgĩte na twathĩkĩte nĩwe matukũ marĩa mothe tũgũtũũra gũkũ thĩ. Na ningĩ ũmwe witũ na twĩgwatĩra wendo waku tũhingĩtie wĩtĩkio na kĩĩrĩgĩrĩro harĩ we Ngai witũ na nĩguo tũgatoonya thamaki-inĩ waku tunaomba wapewe mchanga, tuikadirie hamwe, tusiushe, naomba tafadhali. Wale ambao hawajapata nafasi, wachungaji na wazee wa kanisa, asante. Watoto wa maito na hayo hatuye kutoka na kuruka na kile cia maisha
They meet this. Aya, nenda kumeka yote wako sawa. Kana mjaga magi. Muruoda wewe ni wa family. Aya, wote hao badala na rusha. Muruoda wewe ni wa family tafadhali. Tunaweza kufungulia watu wote. Kama wewe ni wa familia na unapata nafasi tafadhali. Kama wewe ni wa familia na unapata nafasi, unakuja kuwasikia mjanga sana wakakoro kwa urudi wengine. Mmoja wapa ni tafadhali anamwita shusho anamuona kwa kwenye mambo moja na ukiweza tu kusoma hivi mtafanya habari ndio tukufungulia nie pale. Mmoja ni wapa ni na kwa nini ya jadi ni wao kama wao kwa habari. Familia tafadhali. Familia umanziu tafadhali wafuate. Umanziu tafadhali tufuate. Umanziu tufuate familia. Sawa sawa, ukirusha unaenda na hapa, unajipanga na hapa. Wanaume masikio na mwoke na huko, uke bila kuja hapa na heshima hapa.
mũrĩithi nowe amagawe akamahe inyuĩ twĩkai aje andũ arathime noge tarĩu mũrĩ muoyo nĩ amwendaga ona ningĩ mwakua ndakamũtiga. Bũrũri mwega nĩ kũrĩ bũrũri mwega ũrĩa nĩ mathĩna nĩ kũrĩ bũrũri mwega ũrĩa niĩ ndĩriragĩria. Jerusalemu ĩyo njerũ ĩtũragĩrĩirio na nĩnjũĩ nĩngakinya ngonane na mwathi wakwa. Jerusalemu ĩyo njerũ ĩtũragĩrĩirio na nĩnjũĩ nĩngakinya ngonane na mwathi wakwa. Gũgũtirĩ mathĩna kwa maithori na gĩkuũ tondũ arĩa matũũraga kuo nĩmaninĩirwo mathĩna. Twake ihinda nĩrĩkuhĩrĩirie rĩakwa rĩa kuma gũkũ thĩ no thiĩ kũrĩ ũrĩa wandũmire. Jesũ rĩrĩa arutwo ake ihinda nĩrĩkuhĩrĩirie no thiĩ kũrĩ ũrĩa wandũmire. Gũgũtirĩ mathĩna ruo maithori na gĩkuũ tondũ arĩa matũũraga kuo nĩmaninĩirwo mathĩna. Soketerine mutorere yo wamara tuwa maithori na gĩkuũ tondũ arĩa matũũraga kuo nĩmaninĩirwo mathĩna. Nginya rĩa mũtahonokete nĩkwenda kũmũmenyithia thakame yake nĩ njigũ mwĩrire imeya manyu. Arĩa mũtahonokete nĩkwenda kũmũmenyithia thakame yake nĩ njigũ imeya manyu. Gũgũtirĩ mathĩna ruo maithori na gĩkuũ tondũ arĩa nĩndĩriragĩria thutha wa kuma mwĩrĩ-inĩ ũyũ wa mĩtangĩko na mathĩna. Nĩ kũrĩ bũrũri mathĩna gũgũtirĩ mathĩna ruo maithori na gĩkuũ tondũ arĩa matũũraga kuo nĩmaninĩirwo mathĩna.
Nderigithu Heo mathagu ngaikare na Mwathani Ukande na manikare na Mwathani Maidai nini mokwana ndena dena Maidai nini mokwana ndena yoru Noreria ngaigwa mugambo wa Mwathani Ngagĩa mathagu aratana no ngomboka Nene ngomboka ndena mane ngomboka Thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu Rĩrĩa ũtũũro wake ũgakinya mũthia Heo mathagu ngaikare na Mwathani Ikana mĩago ya thĩ ĩno ĩgakorwo ĩtarĩ bata Rĩrĩa kĩonagwo gĩkĩguni gũkũ thĩ maitho-inĩ ma roho nyũmbũke na mathagu Rĩrĩa ũtũũro wake ũgakinya Nyambate thiĩ igũrũ wa riũa na mweri Nyambate nginye gĩikaro na mathagu Rĩrĩa ũtũũro wake ũgakinya mũthia Gĩkuũ mathiaga na maticoke Andũ arĩa waiyĩra gĩkuũ mathiaga na maticoke Nyonete gĩkuũ ndũrĩ tha hĩndĩ ĩrĩa watua gũcera Gĩkuũ nĩ mũgeni ũcera Ndatũtegagĩra kĩndũ endaga tũmũthukĩre Watho wa Ngai no gwakwĩrire kari Taũraga hodi kano kaheana no TV Tũkĩhũra thimũ Ke marũa nĩroka Gĩkuũ nĩ mũgeni ũceraga Ndatũtegagĩra kĩndũ endaga tũmũthukĩre Gĩkuũ nĩ mũgeni ũceraga Ũkagatiga maithori Ndatũtegagĩra kĩndũ Ũcera ũkuaga mũndũ mũkũrũ wĩna mbuĩ mũtwe Maĩtia makue nĩ tondũ nĩ rũtha wairwo Ihinda rĩako gakua gatiga maithori Ndatũtegagĩra kĩndũ endaga Andũ ngĩmakio kinya nĩ security ya igĩthũ Kwa ngombo thĩni na tarĩ kĩndũ Ũgetaĩra ithako gũkamatia na maithori Gĩkuũ nĩ mũgeni ũceraga Ũkagatiga maithori Ndatũtegagĩra kĩndũ endaga tũmũthukĩre Gĩkuũ nĩ mũgeni ũceraga mũthukĩre Korwo nĩ wandunyire aciari no ngĩndunyara ta Daga mono tuohero melia Oh
Tuanze na ile ya mviringo kwanza. Sasa wewe kama mpika shosho waito. Noel. Shosho waito wako Kuja no. Kuja. Ndio wafike. Ndio mikono ndani. Hapo ni shosho. Great. Kuja basi. Watu wengine. Haya, tuendelee kama ndio huyu mtoto wengine anafanya. Okay, tuombe. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye heri ya mbele zako, tukikushukuru kwa kuwa Baba mbinguni umekuwa pamoja na familia hata na kanisa katika safari hii tangu ulipomhusisha mama yetu. Sasa Baba wa mbinguni, tumemaliza kazi hiyo kwa amani tutokako kwako. Sasa sote tunajikabidhi mikononi mwako, hata safari za wenzetu watakaotoka mahali hapa kwenda katika sehemu tofauti za dunia. Naomba wote safari njema na kufika salama salamini. Kwa Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Kayoya washokia mulivyo mwana wakoli. Araka ya kurusha na kwenda kwani. Mtoto mama zete mtoto mwideye. Nakira kimekagio isho na kamuda na karahodani. Kiroga na ndio kile karahamu na yeye. Negudaya wakiyosho na kwa utali. Roga na yeye kumari mbunya tene ona tene. Amen. Amen. Kwa hivyo nendeni kwa amani, Mungu awabariki. Na Mungu tukahitikieni. Asante mama, tunaanza wa kanisa. Baada tulianzia tutamatishia pale. Kuma mwere-inĩ ũyũ wa mĩtangĩko na mathĩna ĩkũrĩ bũrũri mwega ũrĩa niĩ ndĩriragĩria thutha wa ithori na gĩkuũ tondũ arĩa matũũraga kuo nĩ maninĩirwo mathĩna.
nyenengera mũhuro ũyũ wa riũa heo maathani nĩ ngomboka ndĩna ma nĩ ngomboka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na maikare na Mwathani. Noidai nini mokwana ndena dena Noidai nini mokwana ndena yoru Noreria ndaigwa mugambo wa Mwathani Ngagĩa mathaguaratana no ngomboka Nĩ ngomboka ndĩna ma nĩ ngomboka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wake ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Nondano na nendikaririkana Kiago ya thĩinĩ ĩgakorwo ĩtarĩ bata Kĩrĩa kĩonagwo gĩkĩguni gũkũ thĩ maitho-inĩ makwa gĩgakorwo gĩ tũhũ Nĩ ngomboka ndĩna ma nĩ ngomboka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wake ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Matumaya nyonaga ngamahĩtũka nyambate thiĩ igũrũ wa riũa na mweri nyambate nginye gĩikaro kĩa Mwathani kũrĩa arĩa mena mathagu mathiaga nĩ ngomboka ndĩna ma nĩ ngomboka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wake ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Magatiga kumojega ugeni wa gĩkuũ nĩ ũtũhinyagĩrĩria ngoro-inĩ tondũ arĩa waiyĩra gĩkuũ mathiaga na maticoke tondũ arĩa waiyĩra gĩkuũ mathiaga na maticoke gĩkuũ nĩ mũgeni ũceraga ũkagatiga maithori na ndatũtegagĩra kĩndũ endaga tũmũthukĩre gĩkuũ nĩ mũgeni ũceraga ũkagatiga maithori na ndatũtegagĩra kĩndũ endaga tũmũthukĩre